Baiklah. Okey, sebelum kita bermulakan majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama bacakan Ummul Al-Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Baiklah. Assalamualaikum dan selamat datang ke Petroscience RBTX Challenge 2022 Grand Final. Finals. Alright, bersama dengan anda pada hari ini saya Ahmad Dan saya Yati yang akan menjadi pengacara majlis anda di atas pentas untuk hari ini. Jadi setinggi-tinggi tahniah kami ucapkan kepada semua finalis yang berjaya mara sehingga ke peringkat ini. Kita percaya ya Ahmad, mesti banyak rintangan, cabaran yang dilalui oleh semua peserta, guru-guru dan ibu bapa dalam persediaan pertandingan akhir ini. Dan inilah masanya untuk merebut gelaran juara. Ya, benar tu Yati. Setinggi-tinggi penghargaan juga diberikan kepada rakan strategik kita. Antaranya Meranti Corporation di bawah penganjuran Malaysia Techlimpics, Petronas Dagangan Berhad, Bank Simpanan Nasional, My Digital Corporation, UBTech, Microsoft Malaysia, A-Asia Academy dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan kerjasama mereka, sudah pastinya ianya akan melancarkan lagi perjalanan pertandingan ini dari awal sehinggalah hari ini. Ya, okey Ahmad. Sebelum kita mulakan pertandingan pada hari ini, saya akan berikan dahulu sedikit taklimat keselamatan. Baik, yang pertama, kecemasan. Jika berlaku sebarang kecemasan, anda semua perlu bertenang dan patuh dengan arahan yang diberikan. Pintu keluar ada terdapat di tingkat bawah di mana tingkat yang kita berada sekarang ni dan juga di tingkat 3 di atas sana. Polis bantuan dan kru RBTX juga akan turut membantu anda semua. Jadi sila berkumpul di tempat yang selamat ataupun di kawasan parkir kereta yang terdapat di luar dewan. Baik, dan yang kedua untuk kecederaan. Sekiranya berlaku sebarang kecederaan, sila maklumkan kepada kru RBTX juga sekiranya anda mengalami sebarang masalah kesihatan. Untuk makluman anda, hari ini kita ada sebuah ambulans dan juga 2 orang paramedik di bilik medik ada bersiap sedia sekiranya diperlukan. Dan untuk yang ketiga, COVID-19. Pemakaian pelitup muka amat digalakkan dan penggunaan hand sanitizer juga amatlah kita galakkan. Oh ya Yati, kita juga ada beberapa house rules ya di sini, okey, untuk semua peserta, alright, guru pengiring dan juga ibu bapa dan tidak lupa juga penyokong. Betul tu Ahmad. Amat pentingnya untuk kita semua tahu pasal house rules ni untuk memastikan kelancaran pertandingan kita pada hari ini. Betul tu. Antaranya, okey, ialah competition arena. Competition arena ini merupakan kawasan ini khusus untuk peserta pertandingan. Okey, para penyokong, ibu bapa dan juga guru pengiring hanya dibenarkan berada di kawasan pada waktu tertentu saja. So yang kalau Yati beri perasan kat depan tu ialah tempat arenanya, competition arena. Okey, nombor 2, spectators area. Kawasan ini, okey, adalah di tingkat 2. Okey, terdapat ruang untuk penyokong, ibu bapa dan guru pengiring menyaksikan pertandingan ini. Dari tingkat atas lah, di sebelah kanan kita ni. Ramai penyokong hari ni. Betul, okey. Terdapat juga ruang untuk peserta membuat persiapan di testing area. Alright, antaranya kita ada testing track, kita ada doyo dan ada plug point. Apa yang menariknya kat plug point sini, ada 90 plug point. 90 plug point, okey. Okey, tandas juga turut tersedia di tingkat atas. Okey, jadi selain daripada itu kami nak ingatkan untuk crew area, kawasan crew area adalah dilarang. Saya ulang, dilarang sama sekali untuk semua melainkan hanya kru RBTX sahaja. Macam mana nak tahu crew area? Ada kita tampal signage di crew area ya. Dan untuk surau, kita terdapat bas surau di luar dewan. Tapi suka untuk kami ingatkan keutamaan diberikan untuk peserta
dan kru RBTX sahaja. Jadi kita tahu hari ini ada ibu bapa, guru-guru dan pengiring, penyokong. Jadi untuk solat boleh pergi ke Axiata Arena. Okey, tapi mestilah nanti hari ni lama, Mamat. Lapar, haus, nak pergi mana? Kita ada sediakan food truck dan juga restoran yang terdapat di kawasan Axiata Arena. Tetapi kami mohon untuk tidak makan dan minum di kawasan competition area, dilarang sama sekali ya untuk bawa makanan dan minuman. Dan merokok adalah dilarang sama sekali, sama ada di dalam dewan ataupun di sekitar 300 meter radius di luar kawasan dewan. Jauh tak amat 300 meter radius tu? Sangat jauh. Jadi tak perlu merokok sajalah dekat kawasan ni hari ini ya. Okey, dan ini yang paling penting. Kepada semua peserta, keputusan juri adalah muktamad. Sebarang rakaman video dan gambar menggunakan gadget peribadi tidak akan diterima untuk mencabar keputusan juri. Panjang house rules kita, Mat. Okey, kita dah pun terangkan semua house rules. Tapi sebenarnya, what's going on today, Cik? Okey, Yati, basically hari ini kita ada terdapat 3 kategori yang kita pertandingkan ya. Okey, antaranya kita dah boleh dapat saksikan Field Robo Sumo. Okay, kita ada Field Robo Tracer dan juga booth pameran innovation. Okay, di pentas pula kita akan adakan pitching session daripada peserta innovation. Alright. Dan sejurus selepas ini Yati, mereka akan memulakan pertandingan akhir di field masing-masing. Tak lama je lagi, tapi sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu amat, tepat jam 4.40 petang ini, kita akan mulakan majlis penutup dan penyampaian hadiah kepada semua peserta. Oleh itu kami minta semua peserta, penyokong, ibu bapa, guru-guru, pastikan anda semua kekal berada di sini bagi memeriahkan lagi pertandingan pada hari ini. Okey, tidak lupa juga Yati, okey, kita ada rakan kita Malaysia Tag Limpic, okay, yang turut diadakan di Axiata Arena, which is sebelah saja dewan kita kat sini. Okey, ada juga turut dijemput untuk bersama-sama memeriahkan aktiviti dan juga pertandingan yang turut dianjurkan di sana. Sangat besar tu kat sana. Wah, meriahlah Bukit Jalil hari ni, Ahmad. Memang meriah dengan robot. Penuh dengan robot hari ni. Okey, sebelum tu Ahmad, sebelum kita bagi diorang ni lah bertanding ni, apa kata kita wifi dulu boleh tak? Wifi dulu, lepas tu kita upload, lepas tu kita hashtag RBTX 2022 dekat media sosial kita. Boleh tak? Boleh. Okay. Saya taruh saya punya iPad dulu ya. Handphone Ahmad handphone Ahmad canggih kan? Canggih. Sekali dengan semua kita punya peserta kita sekali. Okay, you all semua adik-adik kat depan boleh buat peace Buat peace. Okay, 1, 2, 3. Lagi sekali. Alright. Okey, post jangan lupa. Okey, jadi kepada semua hadirin jangan lupa untuk kongsikan momen-momen anda sepanjang pertandingan hari ini di media sosial dengan hashtag RBTX 2022. Dan jika anda berminat untuk mendapatkan barangan eksklusif RBTX, anda boleh dapatkan di booth pameran kami di Axiata Arena sebelah tadi ataupun layari www.petroscience.com.my. Okey, nampaknya peserta kita pun dah tak sabar untuk bertanding. Okey, boleh kita dengarkan sedikit sorakan daripada semua peserta, dari ibu bapa, guru pengiring dan juga penyokong. Tapi kita start kita dengan tingkat 2. Tingkat 2 dulu. Dulu. Kita nak tengok respon daripada ibu bapa, guru pengiring dan juga penyokong. Okay. So, apa khabar di tingkat 2 sana? Okey, kalau boleh lambaikan tangan anda. Dan semua orang akan lambai tangan, duduk tangan yang kena angkat lah. Kita test dulu lah, Mat. Kita test dulu. Alright. Spectators dulu Boleh spectators. Kita sekali lah semua. Baik, tapi semua. kita nak minta semua ibu bapa, pelajar yang ada kat depan ni, alright, and everyone dalam dewan ni, okay, kita sama-sama kita jerit RBTX nanti, okay? Okay, kita test dulu ya. Test dulu. Okay, so are you guys ready? Ready? How about the parents? Are you guys ready? Okay, I want to listen the cikgu punya suara. Cikgu semua ready ke? Wow. How about the students? Okay, pelajar semua ready ya?
Wow. Gila, weh. Oh, nampak takut, sikit takut, tapi takut. kuat Alright. suara dia. Okay. Give me testing. Testing number 1. Alright, ready ya? Petro Science R. T. Yay! Okay. Alright, tapi kita nak dengar suara daripada ibu apa. Tak kuat lah. Kita dengar daripada pelajar depan je. je. Okay. Come on. Parents, you guys semua support you punya apa? Anak-anak kat sini, cikgu pun sama-sama support, penyokong pun sama-sama support. Can you do that for your team yang ada dekat sini? So boleh ya, parents? Okay, ready? Okay, kita nampak ni ada respon. Lagi sekali, second time. Okay. Petro Science R T. Okay. Okey, walaupun pagi lagi ni Ahmad, tapi masing-masing memang dah bersemangat sangat ni, dah tak Betul. sabar sangat ni. Betul, okay ya? Okay, this time around untuk rakaman video betul-betul sebab kita akan share di iklan apa? Macam-macam tempat TV, semua bagai. Macam-macam Alright? lah. Okay. Paling kuat paling kuat. Okay, kita ada cameraman akan pan ke adik-adik kat sini. Kamera 2 akan pan kat sana. Kamera 3 banyak. Kamera CCTV pun akan pan terus dekat dekat apa parents dan juga guru pengiring. Okay ya, ready ya? So bila ye tu, bila last X tu korang jerit angkat tangan Okay. Jangan malukan abang. Okay, ready? Okay, this one is final. Cameraman ready ya? Cameraman ready? So, are you guys ready? Okay. Here we go. Petro Science R T. Okay. Manakah mereka semua dah bersemangat, tak sabar-sabar lagi Ahmad. Baik, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Kepada semua finalis innovation, kami minta anda semua untuk tunggu di hadapan pentas untuk pengumuman top 15. Okay, ya betul-betul. Ya, Okay, all the best and good luck. Good luck everyone. Hi everyone, I'm Suj, and on behalf of Petronas, I'm wishing all the teams here the very best for the PetroScience Robotics Grand Finals. Just do your very best and remember to have fun. And all the best in the competition, enjoy the experience and focus on the learning. Wishing you all the very best. To all the teams and organizers, a successful competition ahead of you. Here's to a brighter and better day ahead as we pursue innovation and create new solutions for a sustainable future. Saya Dr. Amin dari Mosti. Syabas kepada semua pasukan yang berjaya mara ke peringkat akhir PetroScience RBTX Challenge 2022. Serlahkan bakat dan kemahiran anda. Gunakan peluang ini untuk mendekati bidang robotik dengan lebih mendalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para finalis PetroScience RBTX Challenge 2022. Kami di BSN mengucapkan tahniah kepada semua finalis dan juga pihak penganjur. Kami berharap pertandingan akhir PetroScience RBTX Challenge 2022 ini akan berjalan dengan lancar. All the best to all participating team for the PetroScience RBTX Challenge 2022 Grand Finals. I hope you do well and remember to have fun. Hi, I'm Fabian Biga from My Digital Corporation. I would like to wish all teams the very best for the PetroScience RBTX Challenge 2022 Grand Finals. We are thrilled to be part of this exciting program as we pursue innovation and create new solutions for a sustainable future. Just do your best and most importantly, have fun. Kami dari UBTech mengucapkan selamat maju jaya kepada semua para finalis PetroScience RBTX Challenge 2022. Tahniah kepada semua finalis dan juga pihak peranjur. Kami berharap pertandingan akhir PetroScience RBTX Challenge 2022 ini akan berjalan dengan lancar. Lakukan yang terbaik dan semoga berjaya. Hi, I'm Irene Omar from AirAsia Academy. AirAsia Academy wishing all teams and the organizers a successful competition to brighter and better days ahead as we pursue innovation and create new solutions for a sustainable future. Enjoy the digital journey. Microsoft is proud to be part of this program together with PetroScience and all of you. Wishing all the teams the very best in this challenge.
Here's to empowering our next generation leaders with skills and opportunities to unlock their full potential as we pursue innovation and create new solutions to power Malaysia's inclusive and sustainable future. Alright Yati, debaran kian terasa, tibalah pengumuman top 15 bagi finalis kategori Innovation. Technical error. Okay, tak apa. Test. Dia tak nak bagi saya cakap, Mat. Okey. So, agaknya kalau adik-adik berdebar, Ahmad berdebar tak? Saya berdebar dan juga macam kagum dengan mereka ni semua. Kagum, ya betul. Okey, sekarang kita akan umumkan top 15 finalis untuk kategori Innovation. Dan kita mulakan untuk kategori Innovation Junior. Kumpulan yang berjaya adalah YC Kids Guardian. Tepuklah sikit. Bukan senang ni. Okey, yang kedua, MR2 atau Myriad Rotation to the Power of 2. Tu dia nama. Yang ketiga, pasukan SK TTA atau SK Taman Tun Aminah. Kumpulan yang keempat, kumpulan Redong 3. Kita juga ada finalis kumpulan Sri School Innovators. Dan finalis terakhir untuk kategori Innovation Junior ialah kumpulan Super AI Squad. Tepukan untuk finalis untuk kategori Innovation Junior hari ini. Alright, untuk seterusnya ya. Okey, untuk kategori seterusnya ialah kategori Innovation Varsity. Alright, kumpulan yang berjaya adalah UTP, Team Rocket, Robo dan juga UTP 2.0. Okay, tahniah untuk semua kumpulan yang berjaya melangkah ke peringkat final ni lah, ya. Okey. Senang ya. Okey. Anyway, saya ada pengumuman yang dibuat kepada anda semua. Saya diberitahu bahawa sekarang adalah waktu kuarantin. Anda tidak dibenarkan berada di bawah. Okey. Jadi kita ada lagi satu kategori kan? Kita ada lagi satu kategori Innovation Advance. Jadi kita akan umumkan juga Innovation Advance, finalis Innovation Advance hari ini. Jangan risau, bukan kita tak nak umumkan. Sabar, kita sabar. Alright. Ada keputusan dia. Tapi mungkin agaknya ambil masa sikit sebab susah. Susah juri nak pilih. Semua memang hebat. Hebat sangatlah agaknya sampai pening. Mungkin tak tidur juri kita malam tadi agaknya. Betul tu. Agak susah nak dapatkan finalis ya. Untuk top 15 yang akan mara ke peringkat pitching session pada hari ini. Jadi kita akan announce sebentar lagi lah ya. Okey. Yes. Jadi kita tengok ada adik-adik yang ramai-ramai yang kat tengah-tengah ni bukan main smart diorang hari ni, Ahmad. Betul, diorang semua ni nanti nak pergi pitching. Pergi pitching. Kalau rasa diorang pitching, diorang dapat juri semua kagum, diorang dapat duit. Dia jual program diorang. Kan tengok dah bersedia betul-betul. Penampilan bersedia. Betul. Ada aura dia agaknya masa pitching tu. Yes, dan inilah wajah-wajah yang bakal jadi jutawan nanti pada masa akan datang. Amin. Kita jangan pandang rendah diorang ni. Mana tahu apa yang diorang innovate tu bakal dibeli oleh syarikat yang besar. Dapat dikomersialkan. Kita tak tahu, betul? Okey. Jadi kita dah ada
Okey, kita masih lagi menanti untuk kita mendapatkan keputusan untuk top 5 bagi kategori Innovation Advance. Sabar semua, bawa bertenang. Akak berdebar, adik-adik berdebar. Tu dia. Itu dia advance. Paling besar dekat situ. Okey. Ready ya? Ke masih menunggu lagi keputusan? Kita masih menunggu lagi keputusan daripada pihak juri. Dah dengar lagi berjerit ke belakang tu. Okey, kita ada Progredient. kumpulan Progredient. Tahniah. Okey, seterusnya. Glorian. Abang dan kakak pun susah nak sebut yang hijau tu. Glorian Seteka. Macam mana nak sebut tu? Okey, seterusnya. SMK Taman Sutera B. Tahniah. Dua lagi Ahmad, dua lagi. Kumpulan Skomas 2. Dan seterusnya ialah pasukan Jarvis. Baiklah, ini adalah 5 kumpulan yang akan bertarung di dalam pitching session sebentar tadi dan keseluruhan kita akan ada 15 kumpulan yang akan mara ke pitching session. Jadi tahniah sekali lagi kami ucapkan kepada semua kumpulan yang makin hampir dengan gelaran bergelar juara. Baik, sekarang semua peserta untuk kategori Innovation, finalis kategori Innovation Junior.
Petroscience RBTX Challenge kini kembali. Pertandingan ini dianjurkan oleh Petroscience The Discovery Centre yang merupakan wadah tanggungjawab Social Corporate Petronas dalam bidang pendidikan STEM dengan kerjasama daripada Petronas Dagangan Berhad, Meranti Corporation, My Digital Corporation, UBTech dan Microsoft Malaysia. Pertandingan ini juga akan menjadi sebahagian daripada program Malaysia Techlimpics 2022. Petroscience RBTX Challenge merupakan suatu platform di mana semua peminat robotik dapat berkumpul untuk mempelajari, menerokai dan bertanding menggunakan robot ciptaan sendiri. Pertandingan ini juga bertujuan untuk mendidik para pelajar dan orang ramai tentang perkembangan era digital yang didorong oleh teknologi 4IR. Of course, semua orang nak menang. Tapi pada saya yang penting, saya dapat ilmu baru. Bila kita belajar pasal robotik ni, sebenarnya tak sia-sia. Sebenarnya kita bersedia untuk masa depan. Sejak diperkenalkan pada tahun 2018, Petroscience RBTX Challenge telah mencapai lebih 20,000 orang di dalam dan luar negara. Memang saya menggalakkan kepada pelajar-pelajar dan juga guru-guru yang lain untuk menyertai pertandingan RBTX ini. Sebab apa? Sebab satu ialah dia adalah medan atau tempat untuk kita menarik perhatian pelajar untuk mengaplikasikan apa yang dia belajar. Dengan adanya RBTX ini, pendedahan awal telah diberikan. Pada tahun ini, Petroscience RBTX Challenge akan diadakan secara hybrid. Penyertaan dan pusingan kelayakan bagi kategori tertentu akan diadakan secara dalam talian. Manakala pertandingan akhir bakal dianjurkan secara fizikal pada bulan November nanti. 3 kategori menarik ditawarkan. Robo Tracer, Robo Sumo dan Innovation. Seorang kategori Innovation Pacific, so basically dia fokus dia on AI, Artificial Intelligence. So selarilah dengan era industri teknologi sekarang ni. Melalui pertandingan kita dapat juga asah kita punya problem solving, creative thinking. Kita dapat kenal pasti kita punya kemampuan atau limitations. Yang menarik dari saya dalam pertandingan ini berskala internasional, saya ingin mengembangkan robotik di Indonesia agar bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Penyertaan dibuka untuk warga negara Malaysia dan antarabangsa secara percuma sehingga 31 Julai. Peserta berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai bernilai RM40,000 dan e-sijil pencapaian. Pelajar sekolah juga akan menerima markah PAJSK berdasarkan peringkat pertandingan.
Hai dan selamat sejahtera para robotis sekalian. Saya Farhana. Apa khabar semua? Selamat datang ke siri tutorial robotik bersama Petroscience. Untuk pengetahuan semua, tutorial ini terdiri daripada 12 episod yang mana ia merangkumi daripada sifar. Kita akan bermula dengan asas kepada robotik dan pengaturcaraan sehinggalah ke aplikasi ringkas berdasarkan segala pengetahuan dan ilmu yang kita akan cover sepanjang 12 episod ini. Dalam episod ini, kita akan menceritakan terlebih dahulu tentang microcontroller. Adakah anda sudah bersedia? Jom kita mulakan. Microcontroller yang kita fokuskan adalah microcontroller asas Arduino. Jadi saya pasti mesti kebanyakan orang pernah mendengar tentang Arduino. Sebenarnya terdapat lebih daripada satu jenis microcontroller Arduino, tetapi yang paling biasa digunakan adalah Arduino Uno, Arduino Nano dan Arduino Mega. Apakah perbezaan di antara kesemua microcontroller ini? Jadi antara perbezaan ketara adalah berdasarkan kapasiti dan juga jumlah pin yang dapat ditampung oleh setiap microcontroller ini, dan sudah pasti ia juga akan memberi kesan kepada fungsi dan kebolehan setiap Arduino tersebut. Jadi, apakah itu Arduino? Arduino adalah satu platform elektronik sumber terbuka atau lebih dikenali sebagai open source berdasarkan perkakasan dan perisian yang mudah digunakan. Arduino dapat membaca input seperti cahaya pada sensor, jari pada butang ataupun mesej pada Twitter anda dan kemudian mengubahnya menjadi sesuatu output seperti pengaktifan motor, menyalakan LED, menggerakkan robot dan juga menerbitkan sesuatu dalam talian. Multifunction bukan? Untuk melakukan kesemua ini, anda perlu memberitahu Arduino tersebut apa yang harus dilakukan dengan menghantar satu set arahan kepada microcontroller di atas papan ataupun the onboard microcontroller lah kita panggil. Okey, sama seperti kita berkomunikasi dengan orang lain, jadi kita perlu menggunakan bahasa yang difahami oleh individu tersebut supaya kita boleh memahami apa kehendak. Semua ni peserta kategori Innovation Junior kita. Tapi Ahmad, tengok comel-comel ni, tapi walaupun masih di sekolah rendah, projek-projek inovasi yang dia hasilkan tu bagi saya wow lah orang kata kan. So dulu Ahmad masa sekolah rendah buat apa? Saya kan dulu dalam masa sekolah rendah saya main kat longkang je, ambil berudu. Lain innovation Ahmad tu. Ya, lain betul. level dengan adik-adik kita hari ni ya. Betul tu Yati. Saya pun kagum sebenarnya melihat mereka ni semua kan. Sebab pada usia begini diorang dah boleh pandai innovate macam-macam dah. Ini dah yang paling finest. Sebelum-sebelum ni mesti lagi ada banyak dahsyat-dahsyat juga. Betul tak? Okey. Jadi orang kata kecil-kecil cili api ya ni. So ada yang buat projek inovasi mereka menggunakan internet ya. Pelbagai benda seperti IoT, ada juga yang menggunakan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Jadi, so awak tahu ke apa IoT dengan AI ni? Tahulah sikit-sikit. Bolehlah. Tapi kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, mungkin kita boleh tengok dulu projek inovasi adik-adik kita, mungkin kita dapat lebih faham, lebih maklumat lagi. Betul. Tapi sebelum tu Ahmad, sebelum kita mulakan pitching session, saya ingin perkenalkan dahulu juri-juri jemputan kita untuk kategori Innovation Junior. Mungkin kita punya juri boleh lambai sikit bila kita sebut nama, nanti orang nak kenal ni juri siapalah yang juri kita hari ni kan. Baik, yang pertama kita ada juri Encik Muhammad Arifin bin Zainal Abidin, Education Lead Microsoft Malaysia. Itu dia. Okey, lambai juga dekat kamera ya. Kamera di sebelah kanan ni. Okey, kemudian juri kita yang kedua kita ada Miss Florence Yap Yami, Manager Change Management My Digital Corporation. Cantik juri kita hari ni. Dan yang ketiga kita ada Encik Muhammad Firdaus Ismail, Patent Examiner Perbadanan Harta Intelek Malaysia, My IPO. Berikan tepukan untuk juri kita. Susah tugas diorang hari ini Ahmad, bukan senang. Betul tu. Terima kasih kepada semua juri kita, jemputan kita yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Mereka ni sebenarnya terdiri daripada rakan strategik kita tahu Yati. Okey, tanpa membuang masa, mari kita memperdengarkan projek inovasi bertajuk Rak Buku Pintar dari kumpulan SKKTA untuk pembentangan projek mereka. Dipersilakan.
Good morning to honorable judges, teachers and respective audience. My name is Kalinis Premdas and this is my friend Nurashik Faris bin Zul Hisham. We are from SK Tamatun Amina, Johor Bahru. Today, we would like to introduce our new invention called Rak Buku Pintar. You may think, why did we invent this Rak Buku Pintar? Apa lagi perubahan? Well, according to the research by Shurul Azwa and Haliza in 2020 about association between school bag weight and back pain among primary school children in Kajang Selangor show that 3 of 4 school children had their school bag more than 10% of their body weight. 1 in 3 of school children reported having back pain and 2 of 3 of them were female respondents. Back pain was detected in 1 in every 4 government school children. According to orthopedic spine and trauma surgeon, ALCY Orthopedic Hospital, Dr. Lim Se Wei, if school bag is carried in the wrong way or for a long period of time, it can lead to other spinal consequences such as back pain, problematic posture, muscle weakness and fatigue. Next. Tahukah anda, surat KPM bertarikh 23 Mac 2022 menyatakan KPM telah menetapkan jumlah maksimum subjek dalam sehari untuk menangani masalah beg berat. Tahap 1, 4 subjek maksima dalam sehari. Tahap 2, 6 subjek maksima dalam sehari. Purata masa yang diambil untuk mengemas beg ialah 4 hingga 5 minit. Trial run yang dijalankan kami menggunakan rak buku pintar menunjukkan penjimatan sekurang-kurangnya 400%. Penggunaan rak buku pintar memerlukan purata selama 60 saat sahaja. Bagi menyambut baik usaha serius daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, rak buku pintar membantu mengemas beg dengan pantas dan tepat. Jika jadual dibawa dengan betul, berat beg boleh dikurangkan dengan drastik. Beg yang ringan mampu mengurangkan resiko komplikasi tulang belakang. Contohnya, sakit belakang, masalah postur badan, otot lemah dan keletihan. Pengurangan berat beg sekolah daripada pematuhan jadual waktu akan merangsang perkembangan kanak-kanak yang sihat. Seiringan dengan itu, ia dapat memenuhi seruan SDG 3 yang mana ensure healthy life and promote well-being for all at all ages. Next. In our latest prototype, we use power plug or battery to power up microcontroller ESP32. We also put many slots of books for every subject, and on top of that, we have put LED for every subject. We also have put in LCD to show the day of the timetable. We also control the rak buku pintar using an application called Blink. We have put in 6 different buttons for every subject except for the last button that will test the internet connection of the microcontroller ESP32. Next. Carta alih. Mula, hidupkan sumber elektrik ESP32. Kita boleh gunakan power bank ataupun plug elektrik yang berkuasa 5 watt. Buka aplikasi Blink pada telefon pintar. Klik butang hari pada aplikasi Blink. Contohnya, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu ataupun Khamis. Berdasarkan jadual waktu. Isyarat dihantarkan kepada ESP32 melalui internet. ESP32 menghidupkan LED subjek mengikut koding dan hari dipaparkan melalui
LCD. Action. Hari pada LCD betul? Sekiranya tidak, pilih hari yang betul pada aplikasi Blink. ESP32 menghidupkan LED subjek mengikut koding dan hari dipaparkan melalui LCD. Action. Hari pada LCD betul? Sekiranya ya, ambil buku dalam seksyen yang LED menyala. Nyah klik butang hari pada aplikasi untuk reset. Tamat. Ini adalah video cara penggunaan rak buku pintar. Imbas QR code di atas untuk melihat video dengan lebih jelas. Mula. Hari ini kami akan membentangkan ciptaan kami, rak buku pintar. Dalam rak buku pintar ini, kami menggunakan ESP32 untuk connect ke internet. Dan kita ada ruangan slot untuk meletakkan buku dan atas dia untuk LED untuk menyala. Kita meletakkan LED untuk menyala dan kita ada LCD screen untuk dia menulis hari apa yang kita menekan dalam aplikasi kami. Cara menggunakan rak buku pintar. Langkah pertama, keluarkan buku teks daripada beg, kemudian letak dalam seksyen buku tersebut. Langkah kedua, tekan butang hari seterusnya. Langkah ketiga, ambil buku dalam seksyen LED yang menyala. Sekian, terima kasih. Tamat. Next. Smart Bookshelf helps to reduce the weight of the timetable by following the correct timetable. With that, the risk of complication related to the spine can be greatly reduced. In line with SDG 3, ensure healthy life and promote well-being for all at all ages. Good and healthy spine will increase our life standard throughout life. Taking care of your spine and being aware of spinal good health can help limit your risk of spinal injury and disability. Thus, Smart Bookshelf will encourage school children to minimize harmful effect of heavy school bag and at the same time molding a responsible person. We can expand rak buku pintar concept into corporations such as Sistem Pengurusan Store and Inventory Syarikat. With that, tools and other inventories can be managed properly and efficiently and also will be a cost-effective solution on warehouses. That is all for us. Thank you. Okey, itu dia pembentangan projek daripada kumpulan SKTTA. Menarik ya Ahmad sebab anak saya pun beg dia saya tengoklah punya beratnya baru dah satu. Kan? Okey. Baik, sekarang kita akan menjemput juri pertama kita untuk bertanyakan soalan kepada peserta kita. Silakan Encik Muhammad Arifin untuk soalan. Hi, I think it's good morning, right? Okay, I love the presentation. I love the idea. It's simple and creative. Okay, and I think the impact is for school children and probably parents too, right? It's a clever solution. It's simple. I say it's simple because it's just a rack, right? But then it solves problems for children mistakenly putting the wrong books on the day, right? And also help out parents because parents we encounter this every morning actually. Right? And then because I have to like bring books to my children to school, right? Probably during their break time because they accidentally bring the wrong book. This is a very well thought idea, right? Okay, so my first question is, if you had time
another 1 month, right? What would you improve your invention here? We can improve our invention by putting a sensor that can scan for 40 centimeter radius if we can detect missing books. If there's a missing books, the LED will start blinking and we will know that we misplaced the book somewhere else. Okay, interesting. So I guess Ahmad, if they could have another month, I guess I could probably perhaps buy from them the innovation, and my child will be saying, "Mom, I had to sweep the class because I didn't bring my BM or math book because it's missing." Alright, so sekarang ni kita akan panggil pula untuk juri kita yang kedua untuk mungkin memberikan sedikit komen untuk projek kumpulan ini. Kita jemput Miss Florence, dipersilakan. Yeah, I think I concur with Cik Arifin. Very good effort, good job, guys. And that was a very good presentation as well. I really like how you frame the problem statement and you link it to scoliosis, and you also managed to link it to pekeliling kalau ataupun surat arahan, which is good job, very good job. I think maybe before I go to the insight, I really like your answer to Cik Arifin's question about what you're going to do in next step. I think maybe one way of also elevating it to the next level after the missing books would also be something like, maybe you can program your app to automatically detect what day is it, right? For the next day, because you are already running on internet right now. So one way is perhaps even without clicking on the app will know, hey, tomorrow is Monday or Tuesday. But you can always, let's say Monday is a public holiday, you can always just choose, okay, I just want to click on Tuesday. But by default, maybe it will be Monday. That's just a suggestion going forward. I really look forward to how you will take this to the next level in the future. Good job. Yes, thank you, Miss Florence. Anyway, berikan tepukan gemuruh kepada kumpulan SKKTA untuk pembentangan projek inovasi mereka. Yes, dahsyatnya kan hati diorang ni. Ya, terima kasih adik. Tahniah sekali lagi atas presentation yang sangat mengagumkan kita. Nampak simple tapi bermanfaat lah. Betul tu Yati. Okey, untuk pengetahuan semua, setiap kumpulan akan dinilai mengikut 3 komponen penting, iaitu nombor 1, impak dan kelasterian 50%. Idea dan penyelesaian inovatif 40%. Dan yang terakhir, komunikasi hanya 10% sahaja. Okey, baik. Saya nampak adik-adik kita yang seterusnya dah pun bersedia. Mari kita teruskan dengan projek inovasi bertajuk Pusing, Primary Unit Silo Neo Gallion dari kumpulan MR2, Mirrored Rotation to the Power of 2 untuk pembentangan projek mereka. Dipersilakan adik. Assalamualaikum and good day to the honourable judges and dear audience. My name is Ain Fatinah and these are my teammates Hari and Ching Ching. Our team name is MR2, which stands for Mirrored Rotation to the Power of 2. As we all know, many flood has occurred in Malaysia. Many diseases and sicknesses occur during the flood, making medical supplies as shown on the board a must. But these medical supplies need a certain temperature, which is normally 2 to 8 degrees Celsius. Due to long-distance transportation, shipment of medical supplies are facing inefficient and insufficient issues. The traditional way of sending medical supplies to the flood area was using cold storage trucks and switching to boats. This way was very difficult. To facilitate the delivery issue, we invented Pusing, a multitasking robot that can move on both land and water. In Pusing, we installed the revolve rotating mechanism. It is used as a cold storage to maintain the ideal temperature, which is 2 to 8 degrees Celsius. Why Pusing? We use Pusing because it is eco-friendly, as it does not produce any harmful gases as shown on the screen. It is also using low maintenance, as you can avoid issues like gas refrigerant leakage, evaporative fan noise, and icy frost buildup. It also uses less human force and saves time, as it only needs 2 crew members. Next, I would like to pass to my teammate Hari.
Thank you, Fatina. Now I'd like to present about, in addition, we have sodium polymer dispenser. It is to ease cleaning of flood water after it's subsided in a common flood area. It contains sodium salt and polyalkylic acid. Our goal is to ensure good health and promote well-being. Our aim is to provide access to medicines and vaccines to not just flood victims in Malaysia, but more remote areas around the world. Next, I'd like to pass to my teammate Ching Chu. Thank you, Hari. As you can see, in front of our robot, there's sodium polymers dispenser. In the control center, there's two motors, a touch sensor and a color sensor. Behind of our robot, there's the revolve rotating mechanism. This is the real picture of our robot. This is pushing moving on land and water. As you can see, pushing is floating on the water. This is the demo video of revolve rotating mechanism. It has two bins, one big and one small, spinning opposite direction. The initial temperature is 30.2. When it starts spinning, the thermal sensor is activated. While the temperature is higher than 8 degrees Celsius, the mechanism will spin faster. Once the temperature is lower than 2 degrees Celsius, the mechanism will stop. While the light turn off, that means the temperature is normal. Potassium polymer has a strong absorption rate up to 100 to 1000 times. In a common house area which is 1000 square feet, we need only 30 kilograms of sodium polymer. After it absorbs the water, it turns into a solidified gel that can use for agriculture field as a fertilizer for plants so the plants can grow better. Now, you might be thinking, how will this project benefit the community? This will benefit the first aid teams such as IFRC, St. John and many other hospitals. This will benefit cold chain logistic companies as they can use our revolve rotating mechanism to send food that need a certain temperature. Insurance companies get a benefit as they can provide more service to their clients. Our polymer dealer, which is Soko Polymer, will get a benefit as you can get a lower price of sodium polymer since we buy it in bulk. And lastly, agriculture companies such as KLK and Sime Darby, which are the biggest oil palm companies in Malaysia. They will get a benefit as they can use our sodium polymer gel to use as fertilizer for their plants. Our future plan is to add IoT and GPS system for track flood victims. We also would like to be using solar panels for operate pushing with 100% green energy. That's 5 minutes. See you next year. Thank you. Wah, itu dia pembentangan projek daripada kumpulan mana tadi, Yati? Okey, yang ini kita ada pembentangan daripada, dia panjang nama dia, MR2 R2. Myriad Rotation to the Power of 2. Kagum saya. Okey, kita menjemput juri kita untuk bertanyakan soalan kepada peserta kita. Silakan Miss Florence dari My Digital Corp. Hi, good morning, guys. Very, very fascinating presentation. I love the way you speak, by the way, and I love how you thought about the whole value chain from the supplier to the end beneficiary. So very good job. I grew up on the East Coast, so banjir is memang macam annual event lah lebih kurang. So I guess my question to you would be: it seems like something that you have well thought out. You even included your plans for the future, kan? And you had a very nice prototype. What were the major issues that you faced when you were going through this process? Sorry, can you just repeat the question? Oh, okay. Apa masalah-masalah utama yang korang hadapi dalam proses design robot dan sebagainya? The size of the robot. Sebab nak kecilkan Is it because of the scale of the robot? Sebab dia
Sebab nak buat kecil ke sebab nak buat besar? Tak nak buat sangat besar, tapi also tak nak buat sangat kecil juga. Okay. Thank you. Okay. Wow, menarik sekali jawapan. Rasa dia mereka ni susah tu nak decide the size. Tapi betul juga kan. Betul. Macam telefon kan. Besar sangat tak boleh, kecil sangat tak boleh, betul? Betul tu. Jadi apa kata kita dengarkan pula komen daripada juri kita yang seterusnya, Encik Muhammad Firdaus dari Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. First sekali saya nak ucapkan tahniah lah sebab berjaya sampai ke peringkat ni dan menunjukkan anda punya invention ni ada value lah dan ada potensi untuk dimarketkan. Jadi itu tahniah lah. Jadi kita boleh kembangkan lagi dan kalau ada market terus boleh market. Jadi apa yang saya nampak kat sini, invention anda sesuai dengan apa yang kita perlu sekarang lah. Maknanya dalam keadaan global warming ni dan banjir yang akan berlaku lagi kerap ni kan. Jadi nampak invention ni dia boleh menyelesaikan masalah-masalah tu. Ada potensi untuk menyelesaikan masalah tu dan menunjukkan akan ada market lah. Ada potensi untuk market benda ni. Sebab memang seluruh dunia akan ada masalah ni lah, banjir-banjir ni. Jadi kita ada potensi. Dan mungkin kita boleh ni lah simplify lagi invention tu supaya boleh turunkan kos apa semua kan untuk manufacturing apa semualah. Dan itulah saya sukalah dengan idea ni, invention ni dan good job lah. Tahniah adik-adik semua. Baik, tepukan gemuruh kepada kumpulan MR2 untuk pembentangan projek inovasi mereka. Tahniah sekali lagi adik. Thank you. Okay, terima kasih adik. Okay, terima kasih adik. Thank you. Gementar mereka melihat juri-juri kita yang dahsyat-dahsyat kat depan ni. Gementar ke, terpegun ke, tak tahulah kan mana satu. Tercengang dia bila dengan soalan-soalan daripada juri-juri kita tadi. Okay. Alright. So kita nak catching up dengan Robo Sumo ya? Ya, betul. Sebab kita tak nak tertinggal lah apa yang berlaku di field tu, Ahmad. Ya. Saya pun tak pasti, tapi kita ada rakan sekerja kita yang berada di field tersebut. So kita nak check sama ada Rizal, Jejai. Okey, Jejai di pentas field sana. Apa khabar Jejai? Khabar baik Ahmad. Assalamualaikum. Ceritakan sikit macam mana keadaan di sana? Baik, terima kasih Ahmad and Yati. Assalamualaikum Dewan Seri Putra. Semalam saya kat atas, hari ini kita kat bawah pula. Okey, sekarang saya berada dekat arena untuk Robo Sumo 3 kilo ya. Untuk 3 kilogram. Okay, for the time being sekarang berorang baru nak register, belum start lagi. Okay, kalau nak tengok sekejap dalam a few minutes, we will come back into this session later. Alright, untuk this final round, kita dah sort the top 15, alright, untuk ambil the best 15 untuk pemenang hari ini. Kalau tengok diorang sekarang tengah timbang berat, register dulu. Okay, boleh tengok sekarang. Ada yang ready kalau kita nak tunjuk sekejap? Okey, dia tengah check size. Okey, bagi penonton yang baru sampai hari ini yang tak ada semalam, okey, kita nak maklumkan yang semalam sesi kelayakan untuk ke final hari ini telah berlangsung dari jam 10 pagi sampai 5.30 petang. So hari ini adalah final untuk kategori Robo Sumo 3 kg. Dan ada juga Robo Sumo 1 kg yang berlangsung di arena field sebelah sana. Tapi saya nak fokuskan kepada yang 3 kilo dulu untuk pagi ini. Okey, kalau tengok dekat track sekarang diorang nak start ya untuk kategori Robo Sumo 3 kg. Adik ni dia macam dah nervous kan. Okey, kalau tengok kat screen sekarang, okey, kita dah start for the Robo Sumo untuk kategori 3 kilo.
Okey. Sekali tolak je sekali tolak je. Okey. Okey Ahmad, saya rasa that's all for now. Okay, back to you Ahmad and Yati. Right. Terima kasih atas perkongsian dekat sana ya Rizal. Baiklah, mari kita teruskan dengan projek inovasi lepas ni yang bertajuk One Time Medication dari Srisku Innovator untuk pembentangan projek mereka. Dipersilakan Srisku. Testing. Hello. Good day to the honorable judges, teachers, friends, and dear audience. I'm Karol Ashraf bin Karol Azwan, and these are my teammates, Irfan, Fatah, and Faiz. We are from SKC Skudai, Johor Bahru. Today, we would like to present our innovation entitled On-Time Medication using IoT, or in short, OTM. The scope of our project is on healthcare, which are in line with the Sustainable Development Goals, SDG 17, on Goal 3, Good Health and Well-being, as well as Goal 9, Industry, Innovation and Infrastructure. Nurses are the pillars in the healthcare sector. However, Malaysia is facing a shortage of nurses during the COVID-19 pandemic. According to WHO, the world needs at least 6 million nurses in handling the COVID-19 pandemic. A report by the UN and the International Council of Nurses states that the number of nurses currently stands at 2.8 million, which represent 50% of the global healthcare services. With the COVID-19 pandemic, monkeypox, influenza and HFMD, the number of nurses required had increased drastically. Nurses were also infected with COVID-19, thus creating more shortages of manpower. Since then, healthcare services have become increasingly important as more manpower were poured into support the current needs in the healthcare sector. The creation of OTM using IoT can address this issue with the application of Internet of Things and robotics. OTM aims to decrease the dependency on manpower by 25 to 50%. It is projected that OTM can reduce workload, increase efficiency, reduce the dependency on manpower, as well as creating a paperless environment. The objective of our innovation are as follows. Number 1, to design and build an on-time medication using IoT that can help nurses serve medicines on time and paperless. Number 2, it reduces the dependency on manpower to address the issue of shortages of nurses. Number 3, to help nurses work effectively and efficiently. Number 4, to reduce the risk of infection. Number 5, to ensure the patient get the right medicines on time, especially medicines like antibiotic. Now, let me share with you the process of on-time medication using IoT. Firstly, nurses need to install the OTM apps. Nurses can view all patients' information in the apps, including the bed number, medication time, and the types of medication. The information will be displayed in the nurse's counter and preparation room. 5 minutes before the medication time, the bed 1 icon will turn red to notify the robot. After the medicine have been administered, the red LED will be turned off and the green LED will be turned on, indicating that the medication have been administered. The LCD will show the time for the next medication. Now, let's talk about the impacts of OTM. Through this innovation, OTM proves to reduce the workload of nurses, creating a more efficient working environment, thus increasing productivity. In addition, it is evident that OTM reduces the dependency on manpower, as the system is automated and nurses spend less time on clerical work.
Besides that, OTM helps to provide accurate and on-time information which is vital in the healthcare industry as it saves time and life. Lastly, with this paperless method, OTM can help to save trees and prevent deforestation. Now, let's talk about the commercialization values of OTM. Firstly, producing OTM is low in cost, thus lowering the production cost, making it affordable to the healthcare industry. Secondly, it reduces the dependency on manpower, therefore, it reduces operating costs of the hospital. Thirdly, it increases efficiency, thus increasing productivity and competitiveness. Lastly, it practices paperless method which helps to save money as well as saving the environment in the long run. OTM is not only applicable to the healthcare sector as the same method can be applied to the retail and logistics sector. For instance, Petronas, which owns a chain of convenience stores known as Mesra. OTM can help Mesra to replenish the stock or inventory automatically when the product has finished. This will help to increase efficiency and productivity of Mesra. That's all from us. Thank you for hearing. Itu pembentangan projek daripada kumpulan Sri School Innovators. Baik, sekarang kita akan jemput juri kita untuk bertanya soalan kepada peserta kita. Silakan Cik Mak Firdaus. Ya, selamat pagi dan selamat sejahtera. Jadi saya ucapkan tahniah jugalah kepada adik-adik ya sebab sampai ke peringkat ni. Saya suka dengan idea ni menggunakan inilah computerization lah untuk retail sektor apa semua ni, vaksin apa semua ni kan. Jadi saya nak tanya lah, apa cabaran yang paling besar adik-adik dalam proses merdeka cipta ni dan apa penyelesaian adik ni lah adik buat lah untuk selesaikan masalah-masalah yang muncul tu. Masalah yang paling besar yang kami hadapi adalah untuk menyiapkan prototipe projek ini sendiri. Jadi menyiapkan projek ini memerlukan masa dan dedikasi untuk disiapkan. Walaupun begitu, prototipe ini masih belum sempurna kerana masih belum cukup, masih belum 100% lah keinginan kami masih belum melengkapi lagi. Okey, baik. Saya suka jawapan dia. Nak siapkan prototipe tu perlukan masa dan dedikasi. Memang betul, bukan senang kita nak allocate masa dan dedikasi tu, ya Ahmad? Betul tu Yati, okey. Okey, baik. Apa kata sekarang ni kita dengarkan pula komen daripada juri kita yang seterusnya, Encik Muhammad Arifin. Okay, well done. Good job creating the simulation, the prototype, right? Every invention starts with a good prototype, and I think that's a very good prototype that they have done, right? My insight would be like, saya rasa it's a very good idea, it's a very well thought idea di mana daripada for healthcare worker, right? Untuk health punya industri, and then you relate to Mesra tadi kan. So it's idea bukan saja untuk satu sektor sajalah kan, untuk pelbagai sektor. Very good. Okay, itu sajalah insight saya. Thank you. Thank you. Alright, berikan tepukan gemuruh kepada kumpulan Sri School atas pembentangan projek mereka. Okey, nak tahu tak semua peserta kita pada hari ini? Okey. Ya, adik dah boleh turun dah pentas. Silakan. Terima kasih adik. Terima kasih adik. Atas pembentangan tadi. Suka kot duduk atas stage ni Ahmad. Kita yang nervous kan. Kita yang nervous. Diorang happy je. Okey, nak tahu tak Yati, semua peserta kita pada hari ini telah melalui 3 sesi bersama kita daripada bulan Julai. Lama dah. Lama. Okey. So selepas mereka mendaftar, mereka telah menyertai base camp dan kemudiannya mereka juga perlu menyiapkan kertas kerja dan merakam video. Dari situlah sebenarnya proses saringan awal telah
dilakukan. Ya, lepas tu Ahmad, saya dengar juga peserta-peserta ni semua sebenarnya dah ada menyertai sesi bootcamp. Lepas tu ada mentoring pula Ahmad, betul? Betul, okey. Dari sesi kita telah berkongsi dan menerima pelbagai pandangan idea daripada pakar bidang sains kita. Patutlah Ahmad. Jadi memang nampak sangatlah masing-masing semua sangat menyerlah dalam pitching session ni dan projek masing-masing pun memang agak mengagumkan juga. Okey, jadi untuk kumpulan seterusnya kita akan ambil masa sebentar untuk bersedia. Ready? Next. Okey, Ahmad, nampaknya kumpulan seterusnya sudah pun bersedia. Baik, mari kita teruskan dengan projek inovasi bertajuk Baby Care dari kumpulan Redong 3 untuk pembentangan projek mereka. Dipersilakan. Ibu mengandung mengidam kuih nanah, bukan nak banyak, hanya sepotong dua. Dari selatan kami berkelana, membawa hajat berkongsi idea. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ariana Arisa binti Zulkifli. Saya Iman Zafri bin Muhammad Hailani. Dan saya Muhammad Nakudin bin Muhammad Hafizan. Kami dari kumpulan Redong 3. Kami bawakan kepada anda Baby Care. Saya serahkan kepada Nakudin. Saya akan terangkan tentang penyataan masalah dan isu yang hendak kami selesaikan. Graf menunjukkan pada tahun 2018 mencatatkan kadar yang paling tinggi kelahiran mati iaitu 55 kelahiran mati pada setiap 10,000 kelahiran. Mengapa ini berlaku sedangkan perubatan sudah moden? Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak apa itu kelahiran mati? Bagi saya terangkan, kelahiran mati ialah usia kandungan yang sudah cukup 28 minggu tetapi apabila dilahirkan tiada sebarang tanda hidup. Faktor yang menyebabkan kelahiran mati tidak dapat dipastikan tetapi ia berkaitan dengan kesihatan ibu ataupun kesihatan janin. Isu yang hendak kami selesaikan ialah ibu kurang bermotivasi untuk mencatat pergerakan bayi kerana penggunaan pen dan kertas. Tambahan pula ianya bersifat solo. Ibu yang perlu merasai, ibu yang perlu mencatat. Mengapa pergerakan bayi ini penting? Pergerakan bayi ini penting untuk mengetahui keadaan bayi sama ada masih hidup ataupun telah mati. Jika pergerakan bayi tidak cukup dalam masa 12 jam, ibu perlulah pergi ke hospital. Sudah tiba masanya untuk saya terangkan projek Baby Care. Baby Care ini ianya bersaiz kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Ianya juga boleh menghubungkan ahli keluarga dengan menggunakan IoT. Mari saya tunjukkan situasi. Situasi yang pertama, ibu ialah seorang suri rumah. Ibu hari-hari ibu memasak, mengemas, basuh baju. Tiba-tiba, bang, alamak, dah berapa tadi? Buku pula letak kat mana? Situasi yang kedua. Pap, tekan 1. Pap, tekan 2. Pap, tekan 3. 10 kali je. Tak payah nak lebih-lebih. Senang kan jika ada baby care? Kemudian saya serahkan kepada Iman. Ini ialah spesifikasi projek kami. Ini ialah kit pertama. Kami gunakan microbit untuk mencatat pergerakan bayi secara digital. Tali sebagai kemasan dan juga bateri sebagai pembekal kuasa. Ini ialah kit kedua. Kit kedua ini menggunakan papan rekabit dan juga ESP8266. Perkembangan projek. Pertama, kami hanya menggunakan satu microbit. Cubaan kedua, kami menggunakan dua microbit dengan gelombang radio.
Percubaan ketiga, kami mengubah suai dengan penambahan ESP8266, Rekabit dan juga IoT. Ini ialah carta ahli pertama. Mari kita menyaksikan video. Ibu perlu menekan switch on. Apabila merasai pergerakan, ibu perlu menekan butang A sehingga 10 pergerakan dicatat. Ini pula ialah carta ahli kedua. Mari kita menyaksikan video. Saya ingin menerangkan kit dengan IoT. Kit ini akan bergerak serentak dengan kit ibu mengandung. Membuatnya bergerak serentak menggunakan gelombang radio yang dihantar daripada kit ibu mengandung. Bila sudah cukup 10 kali, kit akan dihantar ke dalam Telegram. Mesej akan masuk ke dalam phone. Saya serahkan kepada Ariana. Nah, tiba pula giliran saya. Belum habis lagi. Bagaimana projek ini memberi faedah kepada komuniti? Yang pertama, ibu lebih bermotivasi mencatat pergerakan bayi kerana alat ini mudah digunakan. Seperti kawan saya yang telah diterangkan tadi. Yang kedua, ibu menjadi lebih cakna memantau gerakan. Yang ketiga, keluarga juga turut mengambil berat tentang pergerakan ini. Yang keempat, kolaborasi boleh dibentuk sesama ahli keluarga. Jika mesej tidak masuk ke dalam telefon, ahli keluarga bolehlah menghubungi ibu mengandung bertanya khabar. Adakah bayi dalam keadaan lemah ataupun keadaan bayi dalam ataupun ibu terlupa mencatat pergerakan bayi pada hari tersebut. Yang kelima, apabila ibu bersemangat memantau gerakan, sebarang situasi kecemasan dapat ditangani dengan baik. Akhir sekali, risiko kelahiran mati juga dapat dikurangkan. Inilah projek kami yang bertemakan SDG yang ketiga, iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. Secara umumnya, idea ini boleh digunakan untuk membantu mangsa kemalangan. Apabila kecemasan diaktifkan, bantuan boleh disegerakan, mangsa boleh diselamatkan. Sebagai kesimpulan, kami prihatin dengan 10 gerakan bayi anda. Sekian, terima kasih. Wah, itu dia pembentangan projek daripada kumpulan Redong 3. Redong 3. Ya, hebatlah dia. Abang rasa kagum sangat kan. Lancar je bercakap. Kecil-kecil amat boleh bercakap macam ni tak? Mereka ni lagi boleh, okey. Alright, so sekarang ni kita akan menjemput juri kita untuk menanyakan soalan kepada peserta kita. Silakan Encik Muhammad Arifin. Wow, bagus. A very good presentation, very good idea. Di mana you menggunakan microbit and rekabit. I teach microbit a lot. I think it's a very good idea where you fikir daripada a simple microcontroller boleh menyelamatkan nyawa ibu dan juga anak lah. Very good a very good solution. My question is berapa kali how should I say this? How many times did you fail to connect? Sebab it involves tiga komponen, betul? Daripada microbit ke rekabit, rekabit ke telegram, betul? So was that a challenge to you untuk connect daripada menggunakan Bluetooth and then Wi-Fi? Is it a challenge for you? Yes. So how did you overcome that?
Macam mana adakah you minta tunjuk ajar ibu atau parents, guru ataupun inisiatif sendiri tengok dekat internet? Belajar sendiri dekat internet. Wow, okay, awesome. Macam tu je jawapan dia, senang, simple lah, short and sweet. Yes. Okay, alright. So sekarang kita nak dengarkan komen daripada juri kita yang seterusnya. Miss Florence, dipersilakan. Again, good job, congratulations, very good presentation. And I think my favorite part of your presentation was when you showed your first, second, third iterations. Maksudnya, percubaan pertama, you guys guna macam, you cuba macam ni dulu. Kemudian macam mana you tambah baik dalam step kedua dan how did you elevate it further to the third step. So, I really love the fact that, you know, we saw, sebab biasanya dalam competition kita nampak yang the end product saja kan macam senang je untuk you know hasilkan the end product tu. So I would say really good job the process that you have gone through, the hard work and the time that you have gone through. Congratulations. Baiklah, terima kasih Miss Florence dan tepukan gemuruh kepada kumpulan Rodotika untuk pembentangan projek inovasi mereka. Tahniah di atas pitching session sebentar tadi. Baik, kami sahaja ingin ingatkan anda semua kepada semua pengunjung PetroScience RBTX Challenge 2022 Grand Finals. Jika anda berminat untuk mendapatkan barangan eksklusif RBTX macam baju yang saya dengan Ahmad pakai hari ini, anda boleh dapatkan di booth pameran kami di Aziata Arena Bukit Jalil. Dan jangan lupa, mesti hari ini banyak kan Ahmad ambil gambar, ambil video, parents penyokong semua kan. Mesti setiap saat lah ambil gambar anak-anak semua kan. Jadi jangan lupa untuk tag hashtag RBTX 2022 di laman sosial masing-masing. Lepas tu Ahmad katakanlah kalau ada yang tak dapat datang hari ni kan, kena kuarantin ke tiba-tiba kan, jangan risau, anda boleh ikuti siaran langsung di saluran YouTube Discover PetroScience untuk mengikuti perjalanan RBTX tahun ini. Wow, kiranya semua orang dekat Malaysia ataupun merata dunia boleh tengok RBTX secara live boleh, ya? we go global gitu. Yes, okay. Baiklah, Yati, adakah anda bersedia untuk kita teruskan untuk pasukan seterusnya? Saya bersedia, juri bersedia. Juri sudah sedia? Juri masih semangat lagi, boleh senyum lagi Ahmad. Ya, kumpulan betul seterusnya. Okey, marilah kita teruskan dengan projek inovasi dia bertajuk AI Home Care System dari kumpulan YC Kids Guardian. Untuk pembentangan projek mereka, dipersilakan. Hello. Good morning, everyone. My name is Hauser. This is my teammate Carrie, and this is my teammate Zanjia. Today, I'm going to present to you our prototype name called IoT Life Guardian. We found out that many cases that babies and small kids die from heat stroke in a car. There are also many cases that elderly found dead alone at home. These cases not only happen in our country, but also happen in other countries. Therefore, we created an IT device that doesn't need any special skills to use, but might save lives. Nowadays, parents have multiple roles and responsibilities. They need to take care of their financial support as well as their young children and elderly parents. Ladies and gentlemen, have you been in this situation too? IT devices available to the public nowadays ranges from mobile phone to smart home devices. However, not everyone can enjoy the benefit of these devices. There are also a certain group in the society which do not know how to use these IT devices, but my lives might be depending on it. For example, young children or elderlies. Our system is an assisting and monitoring system that can help parents in their daily chores. Our IoT Life Guardian can fulfill United Nations Sustainable Development Goal number 3, which is to prevent tragedy by happening on kids and elderly's health. Now,
Let me introduce our prototype to you, the IoT Life Guardian. The IoT Life Guardian consists of two parts, the main controller and the micro:bit watch. For the main controller, we are using a micro:bit connected with an AdderBit, a ESP8266 Wi-Fi module chip, a temperature sensor, sound and light indicator, a motion sensor, and a solar power system. The second part consists of a micro:bit watch and the line application. Our product is programmed by using Microsoft's Make code. In addition to that, we also use ThingSpeak and IFTTT. This is our product's main flow chart. The one on the left is the main flow chart, while the one on the middle is for baby mode, the one on the right is elderly mode. For the baby mode, once the distance between two of the micro:bit is more than a certain meter, the buzzer and the LED will be triggered as a reminder. For the elderly mode, once the elderly accidentally fell down and needs help, they can press the button on the micro:bit watch, and it will send a signal to the main board, and the main board will send a signal to line. Now, let us switch to the video demonstration of baby's mode. Now, let me introduce the baby mode to you. When the parent is more than 5 meters away from the car, the LED light and the buzzer will be triggered. The LED light will start blinking and the buzzer will sound an alarm to attract attention from nearby pedestrians. If the temperature in the car is too hot, the LED light, the buzzer, and the fan will be triggered. The warning message will also be sent to the parent's phone via line. We will now switch to the elderly mode demo video. We will now start the demo of elderly mode. For the elderly mode, we are using the micro:bit watch and the line application. The elderly will now wear the watch, or you can wear it as a necklace and press button B. E stands for elderly mode. When the elderly accidentally fell down, an alarm will be triggered and a notification will be sent through line. As you can see, there's a notification here. IoT Life Guardian is able to benefit to our community. When the children is accidentally left in the car, the buzzer and the LED will be triggered as a reminder to attract nearby pedestrians' attention. Besides that, our product is able to send a warning message to the community group so that they can come to help when the parent does not respond on time. Our product is also able to fulfill United Nations Sustainable Development Goal number 3, which is to maintain well-being and health for all and all people. So, as a conclusion, the IoT Life Guardian is able to let parents respond quickly when the infant or senior citizens group are in danger. With this creation, we hope to decrease the risk of babies and elderly dying due to non-immediate rescue. Immediate rescue is important for babies and elderly. IoT Life Guardian can also help caretakers in other applications, such as special needs children, disabled persons, and amnesia patients. Other than that, IoT Life Guardian can also integrate with the Petronas Settle app. Ladies and gentlemen,
Thank you for listening to our presentation. We hope our product will be able to inspire others to help extend the golden time of rescuing. In addition to that, we are also fully tested the product so that it can be served to the market. Together, we use technology to save lives. We are from SJKC Yok Chai Selangor. Thank you. Thank you. Thank you. All right, well done team YC Kids Guardian. Awesome presentation and awesome project. Of course, Ahmad, leaving kids in the car is one of the biggest worry of parents, right? Yep, Bayangkan tiba-tiba mana anak rupanya dalam kereta. Oh my God, no. Okay, now we would like to invite Miss Florence maybe to ask a question to YC Kids Guardian. First off, good job on this one. I really like how you thought both of the babies and also of the elderly, and you managed to, how to say, didn't use a one-size-fits-all solution. You used two different approaches that fit the target audience. Yes. I guess my question to you will be, if you had more time or maybe even more technology, more experience or whatever it is, what's the one thing that you would really like to move this forward? We would change the ESP8266 Wi-Fi module into a SIM card so that it will always have internet. Okay, Miss Florence seems satisfied with the answer, seems happy. Okay, maybe we can get some comments from our next judge, Encik Muhammad Firdaus. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Daripada presentation ni, very good presentation dan good idea lah. Thank you. Dan apa yang saya boleh komen daripada Dekat Cipta ni adalah penggunaan IoT tu. Dari penggunaan IoT ni saya nampak dia boleh guna banyak use yang kita boleh implement lah. Dan sekarang ni saya nampak ada dua dan kita boleh kembangkan lagi. Sebab core teknologi tu dah ada, cuma kita boleh kembangkan lagi untuk menarik lagi market ke public ataupun industri. Jadi kita nak target dua-dua tu. Jadi saya nampak ada big potential lah invention ni. Dan saya nampak tadi pun ada still bulky lagi prototype tu, dan kalau later on nanti boleh kita simplifykan lagi invention tu sebab kata Steve Jobs simplicity is ultimate sophistication. Jadi very important lah simplicity supaya untuk kurangkan kos dan menarik penggunaan consumer pun akan lebih tertarik untuk menggunakan invention tu. Jadi market lagi besar. Jadi itulah kalau cadangan saya lah. Dan invention tu dah bagus dah, memang bagus, semua boleh kembangkan lagi. Sebab IoT ni dia very big potential untuk masa sekarang. Itu saja. Thank you. Alright, thank you. See, you got your own supporter some more. Alright. Anyway, congratulations to the three of you. Alright, well done. Alright, give a big round of applause to YC Kids Guardian, everyone. Okay, so tadi just nak cerita sedikit about some promotion lah, okay? Yeah. So if kepada semua hadirin hadirat, kalau let's say you all rasa lapar, okay, ada saja makanan dijual di luar dewan kita ni ataupun di depan Axiata Arena, di mana ada food truck dan pelbagai makanan ada kat situ. Itulah, Kak Mat yang dah lapar ni sebenarnya. Ya, tapi ada yang dah lapar. Sebenarnya kita just nak bagi tahu sebab ada orang tanya dekat saya, lapar kat mana dapat makanan. Kita nak bagi tahu dah sekarang kan. Okey, mungkin adik-adik kita pun sebelum diorang lapar, baik kita bagi dia present dulu. Dah ready yang kumpulan seterusnya? Sudah ya? Okey, baik, mari kita teruskan dengan projek inovasi bertajuk AI Home Care System dari kumpulan AI Super Squad. Untuk pembentangan projek mereka dipersilakan. Jangan tukar slide. So this is the brochure for our... Okay. Good morning, everyone. I'm Zishon. I'm Ian. And I'm Kaijun.
We are from the AI Super Squad. Today, we're delighted to present our iHome Care System. So, the COVID-19 pandemic brought unprecedented devastation on the health of global population. It has also resulted in disruptions to essential health services. Globally, 53% of death rate occurred at home due to lack of healthcare knowledge, and there were insufficient of medical staff. Even worse, BBC research in 2021 revealed that the world seemed to have forgotten about people with disability during the pandemic. Hence, SDG, good health and well-being, making an extension of healthcare to the disabled, particularly the deaf and the mutes. Ladies and gentlemen, it seems the world is in a dire situation now. As a responsible future pillars for our country, we cry our heads assemble iHome Care System for everyone, including the deaf and the mute. In order to promote sustainability of healthcare at home, our robot acts like a caretaker and assists the deaf and the mute using its AI capability that enable effective communication with the guardians anytime, anywhere via MIT Inventor apps. Our objective is to enable everyone in the world to have access to affordable healthcare monitoring system. This will increase the health index of the family and creating a happy, stress-free home environment. Hence, our slogan, I care bond in it is a friend indeed. Some of the audience might be thinking about, will our iHome Care System be more reliable than a human? Perform basic healthcare function. Dispense medicine coupled with water to the owner in need and respond to high temperature discovery. Audience, there's even more that she can do. She can consistently ensure your home is filled with clean air and pick up your parcels and sanitize them at the same time. Meanwhile, the SOS button can buzz loudly for emergency attention. This will provide a great relief to the guardians, seniors, and the disabled, such as the deaf and the mute. As robot and healthcare, she has a pulse oximeter and an infrared thermometer that are powered by LEGO Mindstorm EV3, Arduino Nano 33 IoT, and the ESP32. More importantly, she can communicate with the deaf and the mute using text recognition and face recognition by HuskyLens camera and voice recognition by MIT Inventor apps. As healthcare robot at home, our robot provides clean and fresh air by activating the HEPA filter through EV3. Whenever she detects anomalies in the air index through air quality sensors. Again, this is also powered by Arduino Nano, which is connected to the MIT app. The AI disinfection module will sanitize the parcel before handing the parcel to the owner, making sure it is bacteria and virus-free. As for robot rescue, the alarm can buzz loudly, sending mobile notification and make emergency call to caregivers. These are the flow charts for our robot. At start, we need to scan the APROTEC to activate the health check. When the oximeter has bad reading of the heartbeat and the SpO2, it will alert the MIT app, or else it will be idle. Same goes for the thermometer. If the temperature is healthy, it will stay idle. Else it will alert and send a notification to the MIT app. The air quality sensor will always detect if the air index is high. Filter the air and advise the owner to wear a mask. The disinfection module can be activated with voice recognition. Before handing over the parcel, the UV light can sanitize the parcel and send it to its owner. For the emergency button, whenever it is pressed twice, the alarm will buzz loudly and the lights will blink. It will also send an alert to the MIT app. What about our iHome Care System cost perspective for its functionalities it presents? We all know that EV3 components are really expensive, so we can replace them with a microbit, ESP32, Arduino, recycled material, and etc. Our robot can be placed in visitor reception lobbies or office lobbies. Petronas can place our robots in their lobbies too. She is able to assist temperature scanning and alert the building management with swift action.
on sanitizing the parcel, we can prevent COVID virus or any bacteria from spreading. Well, that concludes our presentation. We look forward to collaborating with you all soon. Thank you. Wah, itu dia pembentangan dahsyat dia Yati daripada AI Super Squad. Ya, Wow. dah lah comel Ahmad. Betul semangat. Bersemangat I kat pula tepi tu. macam, semangatnya. Terasa semangat dia. Okey, AI Squad. So sekarang ni kita akan menjemput juri kita untuk menyanyikan soalan kepada peserta kita yang betul-betul semangat ni. Okey, Encik Muhammad Firdaus dari Perbahanan Harta Intelek Malaysia. Dipersilakan. Selamat pagi dan selamat sejahtera. I'm sorry. Oh, we are sorry, but the material we prepared was in English. Do you think you can ask in English? Yeah, Okay. thank you. Right. Thank you. Firstly, good job for the presentation. Very enthusiastic. Thank you. It means that you understand what you are doing. Okay, my question is, if you got a new budget, extended budget lah. So, what do you want to add the most as the new features in your invention? New features. What do you want to add the most if you got a budget? Yeah, additional budget. Yes. Well, we will add more motors and we will add some motor to make the robot faster and more reliable. We will also increase the battery cartridge so that our robot can last longer. We will also make a cover to cover the whole technician park. And the cover shall be recycled. So our robot won't be fragile. Yes. So this is also our future improvement. Yeah. This is also our future improvement. Wah, dahsyat. It's like, you know what? They already planned for it. Yeah, I mean it's like they all ni dah macam diprogram dah. Okay, number 1, siapa jawab ni? Number 2, siapa jawab? And number 3, siapa jawab? It's like computerized already. Wow, I'm so impressed, man. Thank you for your compliments. Alright, now, okay, we would like to invite Encik Muhammad Arifin to give some comment to our participant here. Okay, yesterday when I saw your invention, right? The first thing that comes to mind is the Mars rovers, Curiosity and Perseverance. Really, really well done. Thank you. Thank you. The insight that I would probably give would be, if you want to take this to the next level, probably add some casing around it, and make sure it's transparent so that people can see, right? Because as you can see that there is a really a lot of joints and components in there, right? Okay. And one make a casing, make it transparent, right? Number 2 would be probably the wheels are a bit too small, don't you think? Is it too small? Yes. Is your robot small? No, the wheels, right? The wheels. Yeah. Next time we will put a bigger wheel and a functionable wheel. Yes. All right then. Thank you. Good job. Thank you. Okay, thank you very much, Thank you for Muhammad your Arifin, for that comment. Thank you. insightful feedback. Okay, thank you, Team AI Super Squad. Let's give Team AI Super Squad a huge round of applause. I like their spirits. Like they have this champion mindset and very confident. Chill. Okey Ahmad, sekarang ni apa yang akan berlaku ya Ahmad? Okey Yati, nampaknya kesemua 6 kumpulan untuk kategori Innovation Junior telah pun membuat pembentangan mereka. Okey, terima kasih kepada semua juri yang hadir, Encik Muhammad Arifin, Florence Siap dan juga Encik Firdaus kerana sudi bersama-sama menjadi juri kita hari ini. Okey. Selepas ni Yati, siapa pula yang akan buat pembentangan projek? Okey, kalau tadi kita ada 6 kumpulan daripada kategori Innovation Junior, sebentar lagi kita akan melihat pembentangan daripada kategori Innovation Advanced Ahmad. Tapi buat masa sekarang kita akan berhenti sebentar dan pitching session seterusnya akan bermula pada pukul 11.45 pagi. Pastikan anda semua berada di sini untuk menyaksikan pitching session Innovation Advanced. Jumpa lagi.
Okey, baiklah Ahmad. Nampaknya para peserta kategori Innovation Advance nampak dah bersedia ya untuk memulakan sesi pitching untuk hari ini. Jadi untuk pengetahuan semua, mereka semua berumur di antara 13 hingga 17 tahun. Tapi walaupun muda lagi Ahmad, adik-adik ni, tapi mereka telah diberikan tugas berat untuk membuat projek inovasi bertemakan matlamat pembangunan lestari ataupun Sustainable Development Goals nombor 13. Apa tu nombor 13? Climate Change atau perubahan iklim. Ya, memang topik ni memang sesuai sangat pada waktu ketika ini. Betul. Dengan keadaan ada negara kita ni, hujan, banjir, kemarau sekarang dah tak menentu dah. Betul, Ahmad. Jadi mari kita dengarkan apa mungkin ada jalan penyelesaian daripada adik-adik kita ni. Ya, betul. Memang topik yang agak dekat lah dengan hati rakyat Malaysia sekarang ni. Jadi sebelum kita teruskan kepada sesi pitching session untuk kategori Innovation Advance, kita kena perkenalkan orang penting dulu Ahmad. Ya, mestilah kena kenalkan. Dan juri kita perlulah lambai dekat kamera-kamera kat sini sebabnya ada live YouTube. Semua nak kenal ni, peserta Yes. nak kenal, supporter, ibu bapa guru semua nak kenal ni siapa agaknya juri yang akan mengadili kategori Innovation Advance pada hari ini. Jadi kita ada juri yang pertama, Dr. Ram Gopal Raj, Director of Strategy and Innovation Air Asia Academy. Lambai sikit Dr. Ram. Okey, Jauh datang. Kemudian yang kedua kita ada Puan Mumtaz Begum binti A. Kuti. Kita ada Puan Mumtaz Begum A. Kuti. Kamera di sini, ya. Lambai kepada kamera. Lambai kepada kamera. Head Digital Talent MDEC. Dan kita ada Puan Azura, Puan Mumtaz Begum A. Kuti, Manager Project Services Petronas Chemicals Group Berhad. Ada, tadi kamera dah dapat semua orang nak tengok ni. Kita ada live dekat YouTube ni. Global nak tengok. Okey, kemudian kita juga ada kita punya juri yang ketiga, Puan Azura Abu Bakar, Head Digital Talent daripada MDEC. Manis senyum dia. Tapi soalan dia mungkin mencabar sekejap lagi Ahmad. Okey. Baiklah. Terima kasih kepada semua juri jemputan kita yang sudi meluangkan masa dengan kita pada masa hari ini. Tanpa membuang masa, mari kita memperdengarkan projek inovasi bertajuk Flux Energy dari kumpulan Progredian untuk membentangkan projek mereka. Dipersilakan. Hey Daniel. Irfan. Saya lihat sejak kebelakangan ini sering hujan. Yes, it's been raining cats and dogs lately. Have you seen the news? Berita? Ada apa dalam berita? Well, there were a few flood cases in our country, especially in Baling Kedah. Sorry. Cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat gambar ini. Apa perasaan anda? Sedih? Empati? Apa yang boleh dilakukan? I know. What if we made a flash flood detector that could send flash flood warnings through using the Internet of Things, but it can also double as a hydroelectricity generator. Idea bernas. Oleh itu, kami mempersembahkan Flux Energy. Let me give you a rundown on our problem statement. Flash floods are caused by rapid and excessive rainfall that causes rivers, streams, or roads to be overflowed. In 2014, the Malaysian Journal of Geoscience filed a report stating that 40,000 people from 70 villages in Sabah had their lives taken away from them. Wait for a while. For those who survived, they had to suffer through their basic necessities were taken away from them. Because of that, our group, Progredian, are designing a product that could combat this problem. I will give it to my friend, Arif, who will state the schematics. So, I will tell you about the specifications of Flux Energy. Flux Energy is equipped
with a water flow sensor that can detect the rate of water flow in real-time basis to determine the urgency of a flash flood occurrence rapidly and precisely. Not only that, it's also equipped with a micro hydropower electricity generator which can generate 100% green electricity for backup supply energy or direct use. You might ask, how will we send data to the users? So we are using a LoRa ESP32 microcontroller equipped with the Arduino, so we can send data up to 20 to 50 kilometers away using a low bandwidth signal, which is designed for areas such as rural areas, bases of mountain, rivers that are far away from the villages. And next, Johan. So next, this is the timeline of our project. The project first started out as an idea, an Aquabox, and evolved into the Flux Energy. And we went through an ASP workshop in Kedah, in Academy Science Pendang, and we presented our ideas a lot to a lot of people, and they really liked the idea. Some people tell their stories about how they're affected by flash floods, and our idea could really help them. So now we are here today to pitch to Petronas of our idea. I'll pass it down to Johan. Thank you, Arif. Now, this is our flow chart. I'll bring you down to our flow chart. So first, water flows into our components and it passes through our water flow sensor. Now, our water flow sensor will detect the rate of water change in liter per second. As we may know, the speed of a river for a flash flood to occur is 25 km per second. Next, for our module for now, if the water is 3 liters per minute, more than or equals to, then it will send a flood signal to our app. Or in case in our Arduino, the LED will be lit up. If it is not, then nothing will happen. Then the water will flow through our micro hydro turbine. In our micro hydro turbine, it can generate up to 20 volts to 80 volts, and it can supply enough electricity in evacuation spots and provide warmth and food for the victims. Since we know if we have evacuated these victims into evacuation shelters, where would they get their light? How would they cook food? And how would they survive over there? So we implemented this hydroelectricity to provide infinite supply amount of energy for them. After that, the water will flow out. Now, about that 25 km per second, we have implemented a formula to convert that liter per second to kilometer per second, as you can see. So, since 25 km per second is the rate of flow of flood in rivers, is equivalent to around 5,901 liters per second. So Thank you so much, Arif. Now, how would this benefit the community? You may be wondering, what if Petronas bought our product, and how will it benefit the company itself and the community that we're going to save? First, the impact of flash flood will be reduced as there will be more time for the flood victims to prepare, and the higher authorities like RELA or many more, like bombers also. So with our LoRa ESP32 microcontroller, it can detect data in real-time basis accurately. So it can provide a precise warning to the app. Next, our hydroelectricity can act as a backup power supply to the flood-hit areas. In the aftermath of a flash flood, power outages are gone, harvesting products are swept away, and houses are destroyed. So with our hydroelectricity, we can act as backup power to these houses, just in case if there are many houses that are left. If not, we can send that electricity to the evacuation shelters, like I said before. Lastly, in our opinion, it is clear to us that the residents of Penampang Sabah or Baling Kedah need a safer or cleaner environment to survive. Because of the natural occurrence of a flash flood, they are not able to carry out their daily activities like farming, fishing, or maybe rubber tapping. So with our product, we predict that we can prevent this entire crisis from happening. Now, ladies and gentlemen, before I conclude our project, I would like you to see your eyes and attention to our slide for our video. This is the simulation of our product, and it's our prototype. So as you can see, when the water goes through, it's real water. It can power up, it can power lights, gadgets,
and many more that require green electricity too. And other than that, we have developed an app that can determine a flood alert. As you can see, we have an LED blinking right there for the flood alert. And we have the LoRa SP32 microcontroller working as a transmitter and a receiver to send these data far away from far away, such as bases of mountains, to villages who are unaware of the current crisis. Pass it down to Johan. All right, thank you so much, Arif. So, as a brief conclusion of our entire project, we believe that our project may prevent, again, these flash floods from happening. And if you were to bring it worldwide to countries that have a high risk of flash floods, like Japan, Netherlands, or even Bangladesh, maybe with that technological advancement, they are able to refurbish our product and improvise it more so that it can promise the criteria of our SDG 13, which is climate action. We have to take urgent action to combat climate change and its impact. By that, we present to you Flux Energy. Thank you very much. Okay, let's give them a round of applause, Team Progredian. So it seems like flood is really a big concern now, not only for the East Coast people. Nowadays, if you live in Selangor, anytime you'll be worried, right? Betul tu Yati. I tadi I'm really orang kata amazed with them because of the project that they have done. Siap ada apps tau lagi. Apps lagi. At my age, when those the days lah, I was able to playing games here. That's you lah, they're different. Tapi diorang, wow, I'm really amazed with them. Yes, okay, now let's invite our first judge, Dr. Ram, to ask the team a question. Okay, first of all, gentlemen, congratulations on being top 5. Thank you so much. Thank you. My question is a bit of two questions. One is the 3 liter per minute flow rate. Yes. Now I want to ask, dirt and debris does affect this reading, and you do have a debris filter. But what is the maintenance interval for your dirt and debris filter? So actually, we have realized that problem early on in our product, especially with the dirt and debris that comes from the river. So we have actually implemented a built-in water filter and a net that can capture not only big debris, but can detect small debris. And we expect around the maintenance to be maybe twice a month to maintain the product's hydroelectric efficiency, the efficiency of the generation, and also the water flow's accuracy. So I hope that answers your questions. Okay. Okay, wow. Definitely they seem prepared, well prepared, yeah, Ahmad, with the questions that could be coming from the judge. Okay, now we would like to invite our second judge, Puan Mumtaz, to give valuable insights to Team Progredian. All right. Hi, Assalamualaikum. Very good presentations. I think good idea. I think this is quite being a common incident or event now in Peninsula, and now it's happening in Sabah. All right. So I think what you have actually projected here is a very good idea in terms of sustainability. What you can improve is further to consider on how that this project or this innovation can be used throughout the whole year. So now you are considering for flash flood. So how about during normal time? So now you are generating power during the flood incidents, right? So during normal weather conditions, maybe you can use that power generation from this hydro for the benefit of the community. So that can be considered as part of something commercialization, right? Actually, that is actually one of our main aspects of our product. Not only it detects flood, but it's 24/7 running for hydroelectricity to act as backup supply energies for those emergency shelters after, or it can be act as a direct current, especially if this product is brought mass-produced around the world globally, since is easily bought and can be easily placed in places where where water current is existent. All right, thank you. That's good. All right, that's all from me. Wow, okay, well done boys. Okay, berikan tepukan gemuruh kepada Progredian untuk pembentangan projek inovasi mereka. Wow, hebat saya rasa. Okay, Dek, tadi turun dahulu. Okay, so kita akan berikan sedikit masa kepada juri kita untuk membuat kiraan markah.
untuk setiap panelis kita hari ini. Ya, bukan senangnya nak juri nak berikan markah ni banyak nak kena ambil kira kan Ahmad? Betul tu. Okey, jadi saya just nak share sedikit ya Yati, kalau let's say kalau ada orang yang baru sahaja tiba di tempat kita RBTX Challenge 2022 di Day 1 ini. Okey, untuk pengetahuan semua, setiap kumpulan akan dinilai mengikut 3 komponen penting, iaitu impak dan kelestarian sebanyak 50%, idea dan penyelesaian adalah 40% dan komunikasinya ialah 10% sahaja. Ya, jadi bukan senang ni nak dapatkan markah yang tinggi sebab bahagian kelestarian dan impak tu besar, 50% ya Mat. Betul tu Yati, dan banyak kena fikir. Yes, dan jangan dan nak dapatkan markah daripada juri-juri kita ni bukannya senang-senang. Betul. Jangan senyum-senyum manis sikit dapat lebih tak ada tak ada macam tu. Okey, jadi mungkin kumpulan seterusnya sudah bersedia? Okey, jadi kita berikan sedikit lagi masa untuk yang seterusnya. Ahmad, agaknya hari ni kan, kalau saya tengok daripada sini, daripada atas pentas ni kita dapat tengok semakin ramai yang datang. Dah macam semut. Dah banyak. Semakin ramai berbanding dengan pagi tadi lah. Tengok daripada tengah ni ke belakang sana pun ada. Dekat tempat spectators pun saya nampak. Betul. Agak-agaknya daripada mana lah ni Ahmad? Ada yang daripada event di depan sebelah, iaitu Malaysia Tech Olympics. Daripada Axiata Arena. Mungkin datang ke sini sekali nak tengok. Tadi tengok robot juga lagi. Ya betul, dan dan kita juga menggalakkan mereka juga pergi ke tempat sana, dan mereka pun nanti sudah datang ke sini juga. Okey. Baik, kumpulan yang seterusnya dah bersedia dan kita harap juri pun turut bersedia ya. Ya, juri pun tengah kita bagi masa dulu. Okey. Bagi dia rasa selesa. Okey, baik. Mungkin juri perlukan sedikit masa, jadi kita berikan sedikit masa lagi juri untuk pemarkahan. Ahmad, apa kata kita test dulu? Agaknya masih bersemangat lagi tak Ahmad? Cuba Ahmad test dulu. Kita punya spectators ni sekarang ni masih semangat lagi macam pagi tadi tak? Ke dah penat? Okey, kita nak orang visitor-visitor kita yang berada di tingkat 2, okey, ataupun adik yang berada di atas sana. Okey, sila lambai tangan anda. Dengar tak lambai? Kalau dengar lambai. Okey. Malu-malu kan rasanya. Malu dengan Abang Ahmad ke? Tak payahlah. So nampaknya tu. Situ daripada tadi dia lambai. Oi, okey dia lambai okey. Dia buat love lagi Ahmad. Daripada mana tu agaknya? Daripada mana dik? KLIA. KLIA? Wow. KLIA betul. KLIA. Okey. Jauh datang KLIA. Tapi masih bersemangat ni. Ya betul. Okey. Jadi sekarang kita mungkin boleh teruskan dengan projek inovasi kumpulan yang kedua. Okey, baik, kita teruskan dengan projek inovasi yang bertajuk Smart RMS daripada kumpulan Glorians STK. Untuk pembentangan projek mereka dipersilakan. Okay, good afternoon to all of my honorable judges and teachers and my respective audience. My name is Fabian and these are my group members, Zulaiha, Nafisa and Hani. Today it is our pleasure to introduce to you our product named Smart RMS. Before we start, let's take a look at a demonstration. This is a situation that we usually see when there is a flood. She was yelling for help, but the rescuers couldn't hear the distress signal that was sent by her. Sorry. Okay.
Our product is created based on the Sustainable Development Goal 13, which is climate action. Our product focuses on strengthening resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and improving education and awareness of human towards natural disasters. Often occur as well. This situation caused the coordination of the victim being searched and being seen by the rescuer became more challenging, and the SAR operation will take time, more time. And this statement is supported by article which stated that victim missing in different locations take more time of SAR operation. And out there are countless natural disaster agencies such as government, non-government and self-volunteering rescuer. But the problem is they are using a different communication system, so the communication tools are not systematically. Please allow me to introduce our product in a more specific way. So our product consists of hardware components and software components. These are the hardware components that we use. We integrate ESP8266 with a Neo 6M GPS module to get the real-time location. We also use a lithium battery as our power supply of the circuit. On the other hand, we are using MIT App Inventor to create our own application. We connect our hardware component to the app via the Firebase. The Firebase will send the real-time location of the victims to the apps. We are also using Arduino IDE to create, to program ESP8266 so that it can receive the signal and then send it back to the Firebase. So, this is how our product looks like. There is a button in front of our product, as you can see. We call it as panic button, which is the user, when they feel in danger, they can push the button and it will activate the ESP8266 and the GPS module so that the victim location will be sent to the rescuer. We use material. The material is PVC, plastic waterproof, and aluminum. It is water resistant. It also has ergonomic design and flexible. So this is how our product is going to work. As you can see here, this is our flow chart. First, the victim will press the panic button on the product, and then it will allow the flow of electricity from the lithium battery to the GPS and activate the GPS. Also, it will activate the ESP8266 module, and the module will send signal to the Firebase, and the Firebase will send signal to the app. If the rescuer entered the signal cover area, then they will receive the real-time location of the victims, and the victims will be rescued. Okay, smart RMS might just be a small gadget, but it can be a great effect. Okay, we are inspired by the news of Petronas company pledging 25 million ringgit to flood relief center and distributing safety jackets to the victim recently. So, we believe that smart RMS be able to bring benefit to Petronas. Since Petronas is a well-known and a huge company in Malaysia, and they keep being obliged to help flood victims, this will attract other companies to put more attention towards flood in Malaysia. And we believe that by using RMS, it is able to give a good influence to Petronas and arouse other interests of other companies to collaborate with Petronas. Other than that, we are looking forward to a collaboration with state government. As you know, state government held a detailed name of the people in need. This let Smart RMS save more people, and it can focus more on them. This will also help to protect more lives and properties of the companies.
This is the desired impact that our product can make in the future. So, as a conclusion, in the latest flood situation in Malaysia, we have seen this kind of negative comments on social media that rescuers are too slow to rescue the victims, the rescue operation took too much time. But with the existence of Smart Parcel Z Box, we really believe that the efforts of rescuers can be appreciated and we can change the current situation of flood in Malaysia and even the natural disaster rescue operation of the whole world. Last but not least, Smart RMS, profit di syurga. Alright. Kejap. Ada mangsa yang kita kena selamatkan lah dekat Kahang Johor. Thank you. Jom. Ya, itu dia perbentangan diorang tadi daripada Glorians STK. Wow, dahsyat diorang ada lakonan. Saya ada mini sketch lagi. Yes, power lah kan. Alright, untuk tidak membuang masa, sekarang kita akan menjemput juri kita untuk menanyakan soalan kepada peserta kita, iaitu daripada kumpulan Glorians STK. Silakan Puan Mumtaz. Assalamualaikum. Good morning. All right, very good job. All right. Okay, I actually have two questions. The first one would be, because when you are talking about this bag, right? So how do you see that this bag will be located? So are you actually estimating it to be in one community, several bags? And my second question would be, how do you manage false alarm or somebody just just trigger the panic button? So how do you manage this? Through your syndications with the local community, what kind of awareness that you plan to do for this kind of things? That's all. Sorry, can I, the first question, can you repeat it? All right, the first one, because it's a bag, so because this is actually to solve solutions for the rescuer to come and serve and rescue them, right? Yes. So do you plan to locate these bags in a community center at each taman, or there will be one bag located for each families? Because when this happen, it's actually meant to be served for the rescue to come at any time, right? Yes. So how do you manage this? Okay, for the first question, we actually plan to have each family have one bag, so that whenever there is a flood, so that the family, because usually we see some reports, right? There's family climbing on the roof because of the banjir is the water level is too high, so that they need to climb out of the roof. So each family have one, so that the rescuer can locate the victim. So once the rescuer get the location of one family, he can send rescuers to that specific location. And for the second question is Suddenly trigger the panic button. Okay, for the false information, right? So basically, this product is for rescuer. When rescuer enter the signal cover area, only that he or she will receive the location of the victims. Means that this product is not actually for a rescuer to know that which area have flood, but it's actually after the rescuer have known that the particular area has a flood that is happening. When they reach there and need to start their rescue operation, they need to use this product to facilitate their rescue operation, so that they can know how to find the victims more accurately, their location, and how to know their location more specifically. Yes. All right, thank you. Well done. Wow, dahsyatlah diorang punya jawapan kan? Ya. Dengar tadi macam dah takut dah soalan tu, tapi boleh jawab. Dengan tenang je. Okey. Yes. Wow, menarik sekali betul jawapan daripada Glorians STK. Well done. So now kita nak dengarkan pula daripada juri kita seterusnya, iaitu Puan Azura. Sila share pendapat anda. Hi team. Okay, done with
whatever your presentation, right? Okay, my view is that you have to do a lot of homework still, right? Please do a lot of research on how other countries conduct all these rescues. And also, I think, please prepare in terms of your presentation. I see that everyone is holding the handphone, still reading. So you are already in final stage. So I think you have to be more prepared on that, right? Okay. Thank you. Okay, thank you Puan Azura for that feedback. I'm sure the team will make it to good use. Now let's give Team Glorians SDK a round of applause. All right, thank you very much. Thank you very much Team Glorians SDK. Thank you. Thank you, well done. Well done guys. Okay, now let's give the judges a bit of time to score and also for the next team to get ready. Now, meanwhile, Ahmad, what say you if we try to locate Akila or Abang Jajai? Can you try to find them? Yeah, I mean, I think I can yes. find. Mana? Abang Ahmad and Kak Yati, can you see me at the back? Okay, where are you? Please share us what is going on out there. Okay, thank you so much Abang Ahmad and Kak Yati. So I'm Akila. So currently I'm at innovation area. Okay, kat sini para hadirin sekalian, masih berlangsungnya sesi penerangan lah daripada para peserta finalis untuk innovation. Bagi semua yang baru hadir untuk innovation, kita ada 3 kategori. Kategori junior, advanced and varsity. Dan apa yang menarik di hadapan mata saya sekarang ialah ada tomato yang berjurai-juraian kat depan saya ni, Abang Ahmad dan Kak Yati. Okey, abang kita pergi tanya kat adik-adik ni lah, apa sebenarnya projek diorang. Okey, boleh ceritakan sedikit tak? So, nama saya Haran dan projek kami adalah Smart and Efficient Watering Management using IoT for Hydroponic System. So, sistem kita boleh mengenal pasti paras air, water flow, dan baja yang digunakan dalam hydroponic system. So, yang untuk tahu lanjut, sila datang ke pameran kita. So boleh bawa balik ke tak sebenarnya tomato and sayur-sayuran ni? Boleh, tapi datang sinilah ambil. Boleh bawa balik. Nak booking satu bekas. Kena simpan satu untuk Kak Yati. Okey, so kalau para hadirin yang masih hadir dekat aras 2 yang ke atas tu, boleh turun ke bawah ke innovation area sini untuk kita sama-sama ketahui dengan lebih lanjut apa inovasi dan juga projek-projek yang adik-adik dan peserta kita tampilkan pada hari ini. Okey, itu sahaja daripada saya, Kak Yati dan Abang Ahmad. Over to you. Alright, thank you Akila. Okay, nampaknya kita still memberi masa lagi sedikit masa untuk juri kita. Alright. Okay, juri dah bersedia. Ya, saya untuk kalau you perasan kan, Yati, dekat sebelah sana memang tengah havoc dengan robo sumo. Ya, betul. Daripada tadi sebenarnya kita dengar orang bersorak dekat sana. Ya, kadang-kadang buat orang lain terkejut. Terkejut macam, sorak untuk apa ni? Yes. Agaknya dia punya robo sumo tu memang tengah berwrestling lah time tu. Ya, kadang-kadang saya pun terasa keliru. Diorang support yang tengah present ni ke ataupun memang tengah robo sumo tu. Agak-agaknya kalau kita boleh nampak juga ada juga penyokong di sekitar arena robo sumo tu. Jadi mungkin mereka pun turut samalah excited sekali untuk tim yang bertanding tu. Betul tu. Okey. Ya. Contohnya bukan saja yang dekat robo sumo, yang dekat tingkat 2 pun sama naik Ahmad. Okey. Baik, mungkin kita boleh teruskan untuk kumpulan yang kedua. Okey, tanpa buang masa, mari kita memperdengarkan projek inovasi bertajuk IoT Smart Ablution Hydroponic dari kumpulan SMK Sutera B untuk membentangkan projek mereka. Dipersilakan. Assalamualaikum and good afternoon. My name is Adam Mamatomi bin Fadli from SMK Taman Sutera, a special education integrate student, pendidikan khas. And our title project is IoT Smart Ablution Hydroponic using ablution water to plant watering system. Problem statement.
Ablution is the mandatory religious routine for Muslim. Include wash hand, face, mouth, nose, and arms, swabbing head, ears, and feet. According to the study conducted by Abu Rizaiza 2009, the water usage in ablution with 3 and 7 liter per person at a time. Abu Rizaiza, another study, found the average ablution water amount with 2.5 and 4.5 liter per individual in the mosque, school, and government building. During the school holiday, no one watered the plant, and the plant withered and dead. And therefore, this device helped to water automatically. And the main problem is the ablution water is storage is drainage. So it makes the dengue issue. Reuse the water can help in watering more efficient in the school garden. Study significant. The purpose innovation reduce the amount of gray water waste and the ablution water highly reusable and recycled to use to water the plant. The plant need enough water to their grow and not infected. Smartly using ablution water reduce the water waste and grow of plant, and those require gardener or student to water the plant. The water pump use solar energy. That is a renewable energy and that can help to reduce pollution. Project specification. The material and the tools we use is the ablution tank, the main tank, the fertilizer tank, the soil moisture sensor, hydroponic, Arduino system, 12V solar panel, LED light, and flow chart. First, the ablution water will flow from the surau, go to the water storage tank, and the ablution water will store in the water storage tank. And when the moisture of the soil less than 26%, the water pump automatically turn on to water the plant and turn on the fertilizer to fertilize the plant. And the water on the tank we use to water the plant. When the moisture of the soil more than 26%, the water pump automatically turn off. The result and discussion at the idea development. During the school holiday, no one watered the plant, and the plant withered and dead. According to the study conducted by Abu Rizaiza 2009, the water usage in ablution in the nearly 40 mosques and the 2 holy mosques was about 3 and 7 liter per person at a time. Know your user. Reuse ablution water, reduce water waste, and those require gardener or student to water the plant. Experiment with idea. Using ablution water in the automatic plant watering system to power the device use solar energy. That is a renewable energy and that can help to reduce pollution through climate action. The prototype building. The water level in the water storage tank where the
ablution water is collected, this device helps to send information to pump water to the storage tank to plant when the water level reaches the certain level. Test, track, tolerate to the data on the soil moisture collected for 5 days. Calculate to the average the moisture of the soil. The result and the discussion. We get the expected result. The moisture of the soil, the interest for the optimum level for to grow a plant. And what the benefit for the how this project benefit the community. They reduce the water waste, the sustainable development goals, 30 climate action, the plant water system efficient to ensure their growth, 24-hour photosynthesis, and reduce global warming and effect of greenhouse. In the future, we will sell the hydroponic for the 18 ringgit. And in the future, we not only use ablution water to hydroponic, but we use for the toilet flush. And thank you. And let's watch my friend project explaining video. And we are from SMK Sutra Malaysia. Integrated Special Education Program. Oh my god, the plants look so real. What can we do? Feel so hot, what we can do with sunlight? Why do you use IoT Smart Ablution Hydroponic? We're using Ablution Hydroponic water planting system. Able to recycle water can we use for the plants? As the average amount of water people use a day, 2.5 liter and 4.5 liter they use in the surah and mosque. Our team, I come out idea. We use ablution water, automatic plant watering system. Use solar energy, which is renewable energy, which reduce pollution. In conclusion, the innovation doesn't only decreases the water wastage, but it also increases the plant quality at the same time. As a result, this innovation increased the moisture of soil and the growth of plants. The evolutionary water is filled up to the tank and then is detected using solar panels. And then, when it's all filled up, it pumps out water to the plants. This is our innovation project. Thank you for listening. Bye-bye. Okay, let's put our hands together for Team SMK Taman Sutra B. Save the water and save the global. Thank you. All right, Ahmad, I feel so proud of Adik Adam here. He's standing here on his own, representing his teammate. As you can see in the video, that was his other teammates. However, for certain reasons, the teammates can't make it here. All right, so now we would like to invite our judge, Puan Azura, to maybe ask a question to Adik Adam here. Hi. Hi, Adik. Yeah. How about you? I'm okay. Okay. All right. So, with this product, are you going to market out of your school? Right now, I can see that everything is being placed in your school, right? Can you speak Malay? Oh, okay. You can speak English then, right? Okay. Tak apa, macam ni. Dekat sekarang, projek tu dekat sekolah sahaja. What's your plan? Adakah nak akan jual di sekolah-sekolah lain ataupun plan dia macam mana? Mungkin di masa depan kita akan jual ke para petani lah yang di luar sana untuk supaya boleh dapatkan hasil dan juga
selamatkan ni lah, selamat apa tu, jimat air lah, jimat air wuduk lah supaya tidak membazir. Okay. Okey, baik. Terima kasih untuk jawapan kepada soalan tadi. Jadi sekarang kita mungkin dapatkan pendapat daripada Dr. Rampula macam mana sekiranya tim kumpulan SMK Taman Sutera B nak mungkin scale up lagi ataupun refine lagi projek mereka ni. Adam, Tanya atas kejayaan ni, teruskan usaha anda. Nasihat saya untuk projek-projek sebegini, pastikan anda mengetahui apakah kos untuk membina semua peralatan begini. Oh, kos dia? Kos dia? Kos dia RM50, tapi sebenarnya kita guna barang kita semula. Ya. Tapi kalau semua material ni, semua bahan ni yang kita gunakan ni, kos dia RM50 lah, tapi kita jual dalam RM80 kerana cara pembuatan dia lah yang kompleks. Wah, margin 60% ah. Wah, memang hebat. Dah plan dah tu dia punya cost and revenue semua dah plan dah. Okey, tanya Adam. Okay, terima kasih Adam. Alright, so everyone daripada setiap dewan ni, give a big round of applause to our participant here. And Lone Ranger. Lone Ranger. Kalau Ahmad berani tak nak present seorang-seorang pasal projek ni? I tak berani. Tapi kalau dia, saya nangis agaknya ke tepi stage. Saya sangat kagum lah dengan dia. Betul. Kan? And also dengan team kan. Kerana sudi duduk berada dekat sini untuk wakil sekolah dia. Ya, betul. Dahsyat lah. Alright, kita akan berikan masa untuk juri kita untuk mengira markah. Okay, sementara juri kita membuat pemarkahan untuk tim SMK Taman Sutera B dan juga untuk tim seterusnya bersedia. Ahmad, mungkin Ahmad ada apa-apa lagi pesanan Ahmad untuk pengunjung, hadirin-hadirat, ibu bapa semua yang ada di Dewan pada hari ini? Ya, kita ada nak share sedikit dengan semua pengunjung-pengunjung yang ada dekat sini. Andai kata ada kru kami yang memakai baju putih seperti kami ingin menanyakan soalan, janganlah takut kerana Jangan lari. Jangan lari, jangan takut. Just bagi saja maklum balas secara jujurnya. Mereka ada di sini adalah untuk mendapatkan maklum balas anda dan tujuannya adalah untuk penambahbaikan untuk event kita pada tahun-tahun akan datang nanti. Ya, Jati, betul. Mana kan? tahu pendapat anda tu kita boleh guna pakai dan mungkin RBTX tahun depan akan datang, come back bigger, better, stronger. Gitu. Yes, betul. Tapi mana tahu siapa yang participate, so basically yang untuk participate untuk bagi maklum balas ni kan, so basically akan dapat hadiah misteri. Ya, Ahmad. Betul ke ni Ahmad? Hadiah misteri. Kalau tak dapat, minta dengan Ahmad. Hadiah dia pen. Pen limited edition kan. Ahmad, mungkin kita ada nak kembali ke competition arena. Kita cari lagi mana? Akila. Okey, jom kita pass kamera kepada Akila. Ya. Okay. Jejai. Okay, tadi Akila dah, takkan nasi Akila. Ahmad saja kan? Betul. Lepas Akila. Kila. Okey, kita pass mic kepada Abang Jejai. Ada? Baik, terima kasih Yati bagi chance kita pula. Okey, so tadi kita berada di field bawah. Okey, sekarang kita nak naik atas sikit untuk tengok the crowd pada level 2. Boleh say hi sikit tak? Say hi sikit to the camera. Hi sikit. Tapi kita nak pergi sini, kita nak naik atas sikit. Jom. Okey. Okey, ini adalah di sebalik tabir. Okey, untuk semua peserta-peserta Robo Tracer. Tadi diorang dah habis untuk sesi pertama. Kalau tengok dekat sini, diorang tengah test balik lah. Robo Sumo dan juga Robo Tracer. Okey, saya dah ada soalan nak tanya ni, tapi nak kena cari random sikit lah Ahmad sebab semalam kita dah tanya a few questions, so we're gonna have a few question back. Okey, kejap nak cari siapa yang ada dekat dalam track. Okey, sementara tu kita boleh tengok diorang tengah try untuk Robo Tracer pada kategori petang ni. Mungkin kalau diorang akan cover balik untuk Robo Tracer petang ni. Kalau nampak kat sini, ini kategori open. Sebab ada Rangga kan, sebab macam ada Rangga semalam. So ni tim diorang lah. Okay. So saya nak interview one of the contestant lah. Okay, untuk hari ni. Okay, sekejap je, a few minutes. Kita nak interview
sikit. Okey. Assalamualaikum. Dari mana ni? Nama siapa? Waalaikumsalam. Latif dari Indonesia. Latif dari Indonesia. Ini kali pertama datang ke kompetisi ini? Ya. Kali pertama? Tahun lalu online ikut. Okey, tahun lalu online. So kali ni kita bersemuka. Okey, so apa perasaan Latif kalau dah datang bersemuka terus untuk kompetisi ini? InsyaAllah. Moga sukses menang atau? Jadi juara. Jadi juara. Confirm jadi juara. Okey, insyaAllah. Kita doa semoga sukses ya. Okey, terima kasih Latif. Alright. Saya nak panggil lagi a few. Okay, before that, we will back to the stage untuk innovation competition seterusnya. Over to you, Ahmad and Yati. Okey, jauh ya peserta kita daripada Indonesia pun ada, Ahmad. Oh. Ya, okey. Sangka saya kan. Sangka. Okey, jadi juri dah pun bersedia, peserta seterusnya dah pun bersedia. Mari sekarang kita teruskan dengan projek inovasi bertajuk I Wonder Bin dari kumpulan Skomas 2 untuk pembentangan projek mereka. Dipersilakan. Hi, Assalamualaikum. My name is Nur Ain. My name is Hafizan. My name is Zai. We are from SMK Kota Masai 2. Have you ever thought about one similarity between KL Twin Tower and food waste produced by Malaysian? Our food waste will fill up 16 times KL Twin Towers to the brim every day. What happened to all the food waste? Food waste will go to the landfill and road or be incinerated. This will produce methane and carbon dioxide gases to our atmosphere that can cause global warming and climate change based on SDG 13 about climate action. Composting is one way to manage all the food waste. But have you ever tried composting? Of course not, right? I know, because composting is quite messy, takes a lot of time, use a lot of energy, and produce foul smell. Don't worry, let me introduce you our solution. I Wonder Bin. I Wonder Bin is an automatic compost bin that you can put it in your kitchen. We found there is a high demand of compost bin in the market. Our bin is an upgraded version from our previous version, but this I Wonder Bin using IoT. We have a collaboration with Dr. Huzalina from UTM about Bacillus thermoamylovirus bacteria and micrococcus to make a high quality compost within 24 hours. Total cost of our product is 150 ringgit. We expect to sell them just for 250 ringgit, but it's quite steep. So, we have planned rental service to local organizations and authorities. We expect to we want to rent our I Wonder Bin just for 99 ringgit per month, including service costs. We expect to gain 1 million ringgit in profit from selling and 50,400 ringgit through rental for these 2 years. Okay, now let me introduce to you our amazing product, I Wonder Bin. Now, let me explain how to use it. Okay, first, we just need to put all the food waste and turn on the bin. Then, the grinder will grind all the food waste to make sure the food waste have a good air circulation for aerobic composting. While coconut husk will absorb all the bad smell and reduce air pollution. Okay. So, our product is being equipped by temperature sensor that will monitor the temperature of the food waste through smartphone. If the temperature becomes too high, the water sprinkler will cool it down by spraying the water, so that our food waste will be stay optimum. And in only about 24 hours, we can see the food waste becomes crumbly, brownish, and the temperature will be in room temperature.
That is how we know it is ready to use to fertilize our plants, especially vegetables. Our product is very special. Do you guys know why? It is because the user can do the high quality compost, and our I Wonder Bin are included with ESP 8266 for control all the system in the I Wonder Bin. And we use the Blink IoT apps for monitoring all the system of the I Wonder Bin. And if you guys want more compost fertilizer, you can add the compartments so that it can increase the space of the compost for their own necessity. So, how will this project benefit the community? I Wonder Bin, for the environment aspect, I Wonder Bin can improve food waste management from polluting the environment to avoid natural disaster. Besides, I Wonder Bin can lower the presence of carbon dioxide and methane gas in our atmosphere that can cause to climate change. If you want to know, 1 kilogram of food waste can reduce 3.67 kilogram of carbon dioxide. Lastly, I Wonder Bin is able to sustain all the nutrients from the food waste back to the environment in long term. For the community aspect, household can save money by reuse the food waste to make compost, and they can sell the compost to make extra money. Besides, small local business can reduce their waste management costs. They can sell all the food waste to us. They can gain profit by selling all the food waste to us. Lastly, local authority and company are able to recycle all the nutrients from the food waste back to the agricultural sector. There is 8 of sustainable development goals involved in our project. We need to act now to stop the climate action. Forests are green. Ocean are blue. I Wonder Bin keep the earth clean. For me and you. Before I start with Q&A, can we get the question in Malay? Alright. Begitu dia ada. Saya pun rasa macam, kenapa kita stop pula? Sebab tadi macam ada okay, lagi. itulah dia pembentangan daripada kumpulan Skomas 2 sebentar tadi. Jadi, okey, untuk tidak membuang masa, kita teruskan dengan bertanyakan soalan kepada peserta kita hari ini. Okey, kita silakan Puan Mumtaz daripada Petronas untuk menanyakan soalan. Test. Okay, boleh. Test. Reception. Okay, hey. Okay, I'm not Mumtaz, I'm Ram. But anyway, namun terlupa kena buat penterjemahan dalam kepala saya. Tanya kerana dapat sampai ke sini. Saya suka projek ni sebab ada unsur-unsur komersial. Itu penting. Sebab jika kita kira sustainability ni, kita kena tengok adakah sumber kewangan yang dapat menampung produk ni. Maka saya nak tanya, kos dia RM99 kepada pengguna setiap bulan. Betul ke? Itu betul. Yang tertera terpapar sekarang sana. Right. Nampak tak pasti? Tak apa. Saya dah ingat. RM99 sebulan. Saya nak tanya yang... Sekejap ya. Kos untuk RM99 itu adalah untuk disewakan. Ya. Kami akan jual RM250. Kalau pengguna nak sewa, boleh sewa juga kan? Okey. Jika mereka menghasilkan kompos ini, ada peluang untuk mereka jual kompos, betul? Berdasarkan slide-slide. Ya? Betul. Adakah syarikat anda akan belikan atau pengguna kena cari orang untuk belikan kompos dia? Diorang akan pergi kepada kita orang. So kita orang sendiri yang akan cari pembeli tu. So tugas diorang apabila baju tu dah siap, diorang akan bawa ke syarikat kami dan syarikat kami akan memasarkannya.
Okey, dan RM99 tu ada termasuk penyelenggaraan untuk mesin tersebut. Yes, RM99 itu adalah termasuk service cost. Jadi kalau setiap kali rosak, mereka akan dapat servis tu daripada kami. Jadi ada kemungkinan jika mereka rajin boleh menghasilkan cukup kompos untuk mendapatkan mesin tersebut secara percuma lah. Boleh ulang sekali lagi? RM4 untuk berapa kilo ke apa saya tak ingat. Jadi kalau mereka rajin untuk menghasilkan kompos menggunakan mesin ni, mereka boleh menampung yuran sewa dia tiap-tiap bulan kan. Jadi okey, berbaloi juga. Bagi kami berbaloi sebab RM99 tu dia dah termasuk kepada service cost. Jadinya kami punya I Wonder Bin ni boleh menampung banyak food waste dan penghasilan baju kompos tu akan jadi lebih banyak. Jadi apabila baju kompos tu dijual, mereka akan dapat balik keuntungan yang lebih daripada sewaan kami punya I Wonder Bin. Wow, menarik sekali jawapan daripada Ya, sesi soal jawab tu. Sesi soal jawab. Saya rasa macam dalam Shark Tank. Betul lah kan. Saya bukan kagum lah dengan anda semua ni. Okey, sekarang kita nak dengarkan pendapat daripada juri seterusnya iaitu Puan Azura daripada MDEC. Silakan. Satu soalan lagi satu. Oh, nak soalan juga? Soalan. First time ni. First time. Dua Ready soalan ni? lagi. Soalan lagi menarik sangat ni. Macam mana nak tahu bila kekerapan baju kompos tu dah penuh? Setiap rumah, isi rumah akan berbeza penuhnya tu kan. So how you want to indicate that yang rumah ni dah penuh and then you come and collect? Awak akan datang untuk kutip. Sebagai penambahbaikan pada produk kami ni, kami akan meletakkan satu lagi sensor iaitu moisture sensor untuk menyukat ketinggian sampah yang ada. Jadi bila sampah tu dah penuh, dia akan bagi tahu dekat pengguna so that sampah dah tak boleh nak masuk. Jadi bila kita dah siap yang baru, baju yang baru tu akan dikeluarkan dan digunakan. Okay, is either moisture ataupun saya cadangkan weight. That means berat. Sebab you kira kilo, right? So 1 kilo RM4 satu. So every each rumah tu you boleh indicate yang berapa satu rumah ni dah ada berapa kilo untuk you nak ambil dan beli kompos tu. Faham tak? Tak, boleh ulang balik semula sebab kita baju tak kompos tu kalau dia sensor you tak tahu berapa banyak kompos tu, baju kompos tu. Tapi kalau you ada weight detector, so you akan tahu berapa berat dah dalam kompos tu dah siap untuk dijual. Kan? So satu rumah, mungkin rumah ni 2 kilo. Mungkin rumah ni 3 kilo. So you dah boleh agak berapa banyak kompos setiap satu hari you boleh collect dalam satu taman tu, example. Contoh. Faham? Okey. Jadi maksudnya kalau diorang dah siap baju tu, so kita orang akan ambil kan. Jadi kita orang hanya akan ambil setiap satu rumah tu hanya 2/3 sahaja. Daripada contoh diorang dapat 3 kilo, kita orang akan ambil 2/3 sahaja. Lagi 1/3 tu diorang boleh jadikan sebagai ibu untuk jadikan sebagai bakteria ke dalam I Wonder Bin tu. So diorang tak perlu nak pakai bakteria yang sama. Okey, jadi Puan Okay. Mumtaz ada nak bagi soalan ke ataupun Observation. Observation. Okey, baik. Rekod ni, rekod. Lega adik-adik ni. Tadi macam soalan lagi ke? Tak ada bukan soalan. Ya, okey. I think first of all, tahniah kepada adik-adik bertiga. Idea yang sangat bagus. Kalau projek ni commercialize, saya rasa saya antara orang pertama nak beli sebab saya sendiri dah cuba untuk kompos baja dan saya tak suka smell dia, saya tak suka cacing yang keluar kan. Okey, cuma mungkin dari segi presentation in future boleh consider untuk explain jenis-jenis waste yang digunakan sebab waste ni ada macam-macam jenis kan. Jenis daripada makanan yang dimasak dengan yang fresh fruits kan. So benda-benda tu akan membezakan quality of product yang you akan and then proses yang digunakan masa nak buat this compose. Ya. Yeah? Okey, jadi I Wonder Bin kami ni boleh terima segala jenis food waste yang dihasilkan daripada rumah. Terutamanya sayur-sayuran, brown material, green material, ayam, ikan semua pun boleh. Cuma dia mengambil masa yang lama berbanding dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan.
Betul. So I think yang tu is part of presentation untuk convincekan customer sebab tak semua makanan food waste boleh dilonggokkan sekali. So ada yang mungkin fast, okay? And then kedua mungkin dari segi bila kata bayar RM99 tadi kan sebulan, so mungkin kena tunjukkan berapa pulangan kalau katakan orang membeli, berapa harga yang akan dapat. So sebab mungkin ada satu-satu keluarga yang dia produce mungkin sikit sahaja. So nak bayar RM99 tu mungkin ada beban. So mungkin consider part of your presentation later on for improvisations. Okay, tahniah adik-adik. Thank you. Baik. Thank you. Terima kasih kepada para juri kita. Dahsyat kumpulan yang Skomas 2 ni, Ahmad. Betul. 2 soalan dan berserta sekali dengan feedback macam mana nak majukan. Siap ada potential buyer. Okey, tahniah adik. Tahniah. Tepukan gemuruh sekali lagi kepada kumpulan Skomas 2 untuk pembentangan projek inovasi mereka. Jadi kita berikan laluan sebentar kepada para juri kita untuk sesi pemarkahan. Dan juga sementara menunggu kumpulan yang seterusnya. Jadi saya nak maklumkan sahaja Ahmad, kalau Ahmad perasankan daripada kategori inovasi junior tadi, setiap pembentangan tu dalam pitching session tu mesti ada sebut tentang Sustainable Development Goals. Jadi sebenarnya kenapa? Sebab memang kita beri siap-siap setiap kategori ni ada Sustainable Development Goals tersendiri yang perlu diikuti untuk develop projek ni. Jadi kenapa kita bagi Sustainable Development Goals? Sebab kita nak bagi pastikan peserta ni develop projek yang mengikut perkembangan teknologi kini dan membantu kehidupan lestari, sustainable di masa akan datang. Ya, faham tu Yati. So basically pertandingan yang kita anjurkan ni bukanlah sekadar suka-suka je. Ya, betul. So basically ada objektifnya. That's a bigger picture to it. Betul. Bermula dari benda yang kecil. Betul. Contohnya yang kecil comel macam adik-adik Innovation Junior tadi lah. Betul. Ada kita nak sementara tu kita nak pergi ke lapangan competition arena sekali lagi kan, Mat? Mari kita berhubung dengan Akila. Akila, apa khabar Akila? Keadaan di sana? Akila 1. Ada. Hello, dengar pun suara Akila kat sini. Okey, Abang Ahmad dan Kak Yati, sekarang Akila berada di gelanggang Robo Tracer. Okey, sekarang ni kalau tengok masih tak ada apa-apa lagi, tapi pagi tadi dah berlangsung persaingan yang sangat sengit di antara beberapa kumpulan untuk 3 kategori. Robo Tracer Junior, Robo Tracer Advanced and also Robo Tracer Open kategori. And bersama dengan saya sekarang ialah team leader untuk Robo Tracer kategori Advance. Abang Amar. Abang Amar sihat, Abang Amar? Sihat. Okey. Kita harap petang ni macam mana pula kiranya untuk Robo Tracer? Ada any update tak supaya para hadirin yang baru sampai ni macam mana diorang nak tengok? Okey, untuk sesi petang ni kita akan start pada 1:30 petang. Akan kuarantin selama sejam setengah. Pukul 3 baru kita start game. Okey, so pukul 3 nanti barulah setiap grup akan bertanding Amar. Okey, boleh Amar explain sikit tak tentang Robo Tracer Advance ni? Nampak track dia macam senang. Senang ke susah? Okey, untuk Robo Tracer Advance dia lain sikit. So tugasan dia adalah untuk mengalihkan kotak-kotak. Okey, so robot akan alihkan kotak ini ke tower yang lain untuk menyelesaikan tugasan itulah. So nanti robot akan bergerak dan ambil kotak ini dan alihkan ke sana. So maksudnya Robo Tracer Advance ni, robot para peserta tu dia kena alihkan robot kotak merah ke tower sana dan kotak biru dan kotak hijau. Macam tu ke? Betul. Dia ada sequence dia. Dia kena follow. Jadi betul tak ada challenge juga untuk robot ni lalui? Sebab saya tengok ada block kat situ. Okey, untuk sesi 2 yang petang ini, kita tambahkan satu blok untuk menghalang laluan yang mudah lah. Kita akan buka laluan yang susah. Susah sebab dia warna putih kan, betul tak? Robot tu dia hanya trace yang warna hitam je, betul? Okey, kebiasaannya robot akan trace line yang warna hitam. Tapi apabila jumpa dengan line yang putih, dia kena tukar coding. Coding dia berlainan lah.
Okey, lebih jelas lah tentang Robo Tracer Advance. So, Abang Ahmad dengan Kak Yati macam ni? Nak masuk bertanding tak tahun depan? InsyaAllah. Okey, nampaknya kita terpaksa ambil alih dahulu daripada Akila. Terima kasih Akila di studio B di sana ya. Alright, seterusnya tanpa membuang masa, mari kita memperdengarkan projek inovasi bertajuk BB Car ataupun Baby in Car Reminder dari kumpulan Jarvis. Untuk pembentangan projek mereka, dipersilakan. Test. Dewan Sri Putra Bukit Jalil. What's up? What's up? Hey. Hello. Wow, this stage is so big, man. Yeah, man, I agree. Very big. Let's go. Okay, are you okay? Yes, I am. Okay, nice. Okay, hello. My name is Amar. My name is Muhammad Zakwan. And my name is Fakih. Okay. Nowadays, banyak kes-kes kemalangan stroke haba yang berlaku di negara kita kan, iaitu melibatkan kanak-kanak dan bayi yang ditinggalkan oleh ibu ayah mereka. Jadi macam mana kita tahu, kerana ia bukan saja berlaku di negara kita, malah di negara-negara lain juga. Sekarang ini saya ingin memaparkan beberapa kes kemalangan stroke haba yang famous juga yang berlaku di negara kita. Okey. Iaitu kes adik Nawal. Tuan-tuan dan puan-puan, adik Nawal ditemui mati kebiruan oleh ibunya di dalam kereta setelah beberapa jam ditinggalkan. Kes kedua pula pada tahun yang sama, 27 April 2021, seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun ditemui mati di dalam kereta oleh neneknya setelah beberapa jam ditinggalkan juga. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi kes-kes seperti ini yang berlaku di negara kita. Tapi tidak cukup untuk saya sampaikan kesemuanya di sini. Melalui kajian yang telah kami lakukan, faktor utama yang menyebabkan kemalangan ini berlaku adalah disebabkan kecuaian ibu ayah sendiri. Jadi sebagai ibu bapa atau parents yang baik, mereka mestilah mengutamakan keselamatan anak-anak mereka. Okay? Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, pasukan inovasi kami telah bergabung idea dan tenaga untuk melahirkan sebuah produk yang bernama BB Car. Seperti yang kita semua tahu, setiap produk yang dicipta mesti mempunyai satu tujuan yang tetap. Sama juga seperti BB Car. Ia bertujuan untuk memberi amaran kepada ibu bapa yang tertinggal anak di dalam kenderaan dengan menggunakan 3 cara, iaitu membuat panggilan telefon, menghantar mesej dan dengan menggunakan alam kenderaan. Berikut adalah antara komponen-komponen yang terdapat dalam BB Car seperti mikrofon, Arduino dan GSM modul. Jadi, bagaimana BB Car beroperasi? BB Car akan hidup secara automatik apabila enjin kereta dimatikan. Kebiasaannya, bayi yang tertinggal di dalam kenderaan akan menangis akibat kepanasan, ketakutan dan ketidakselesaan. Jika terdapat suara bayi menangis dalam kenderaan, mikrofon akan mengesan suara tersebut dan menghantar ke Arduino yang telah diprogramkan. Setelah itu, Arduino yang telah diprogramkan akan menghantar signal kepada GSM modul untuk membuat panggilan telefon dan menghantar mesej terus kepada pengguna. Selain itu, BB Car juga akan membunyikan alam kenderaan bagi menarik perhatian orang ramai untuk menyelamatkan mangsa di dalam kenderaan. Sekian. Okey, sekarang saya akan sambungkan pembentangan ini dengan menceritakan tentang kelebihan dan manfaat BB Car. Okey, kelebihan BB Car terhadap society ialah produk kami ini akan memberikan amaran awal kepada ibu bapa atau pengguna jika ada seseorang yang tinggal dalam kereta. Dengan ini, kita boleh menyelamatkan nyawa bayi itu sebelum terlambat dan dapat mengurangkan jumlah kes kematian baby dalam kenderaan akibat panas kenderaan. Dan kami bercadang untuk penambahbaikan BB Car kami dengan menambah function BB Car seperti gas detector, motion sensor dan kamera untuk memberikan lebih manfaat kepada BB Car. Okey, kelebihan BB Car terhadap environment pula ialah produk BB Car kami ini merupakan produk yang melestari kerana produk kami ini tidak menggunakan tenaga yang banyak. Selain itu,
produk BBK kami ini merupakan produk yang mesra alam kerana produk BBK kami ini tidak mengeluarkan apa-apa gas yang boleh mencemarkan alam sekitar. Selain itu, produk BBK kami ini sangatlah boleh mengikut dengan United Nations punya SDG yang ke-13 iaitu Sustainable Development Goals, iaitu di bawah kesejahteraan dan kemanusiaan kerana produk kami ini tidak mengeluarkan apa-apa gas lah yang boleh mencemarkan alam sekitar. Climate change. Okey, saya akan sambung ini dengan menceritakan tentang produk BBK kami, kelebihan produk kami terhadap Petronas. Okey. Produk BBK kami ini akan memberikan kebaikan kepada 47,669 pekerja yang bekerja di Petronas yang mempunyai anak dan kereta. Mereka boleh dijadikan sebagai penggunaan pertama dalam produk BBK kami ini. Selain itu, produk BBK kami ini boleh diletakkan di dalam Settle Apps. Dengan ini, kita boleh memvariasikan lagi penggunaan Settle Apps dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan dan puan-puan, projek BBK ini mempunyai potensi yang besar untuk dipasarkan dan dipasang di dalam kereta sebenar. Namun tuan-tuan dan puan-puan, seperti anda tahu, kemahiran kami terbatas. Mungkin dengan adanya kolaborasi bersama syarikat-syarikat automobil gegasi dunia seperti Petronas atau AirAsia, mungkin mungkin hasrat kami untuk memasarkannya akan tercapai. Kami nak projek BBK ini ada dalam setiap kereta mereka-mereka yang mempunyai anak kecil dan pet seperti anjing dan kucing. Okay, jadi, sediakan payung sebelum hujan kerana kecuaian boleh berlaku di mana-mana sahaja dan kepada sesiapa sahaja. Sediakan payung sebelum hujan. Prevention is better than cure. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Alhamdulillah. Okey, jadi kita cakap pasal BBK ni, macam mana dia bergerak sebenarnya kan? Fungsi dia macam mana kan? Okey, jadi jom kita tengok video dia. Video. Okey. Komponen utama BB Car terdiri daripada Arduino dan GSM modul. Suara tangisan bayi akan dikesan oleh pengesan suara dan mengaktifkan sistem pengeras BB Car. Dan panggilan telefon terus dilakukan ke telefon pemilik kenderaan. Mesej ringkas akan dihantar. Jika terdapat suara bayi menangis, BBK akan segera menghubungi ibu bapa dan membunyikan alarm kenderaan. Mari kita lihat skrin di phone. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Itu dia pembentangan daripada kumpulan Jarvis. Saya yang cemas dengar bunyi anak menangis tadi. Okey, baiklah sekarang kita jemput juri kita untuk bertanyakan soalan. Kita boleh jemput Puan Mumtaz untuk bertanyakan soalan kepada kumpulan Jarvis. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi senang dalam bahasa Malaysia ya? Okay. Okay, alright. Yes. Okay, first of all, Tania, I think as a project, it's a good project. Okay, tapi as a parent, I think mungkin projek ni agak kurang sesuai untuk baby. This is a honest feedback. Okay, sebab kenapa? I think that will relate to nanti soalan saya. Sebab I think dalam situasi kanak-kanak atau bayi yang ditinggalkan, tak semuanya akan menangis. Kalau katakan ada carbon emissions dekat dalam tu, so maybe mungkin kehidupan yang ada dalam tu, tadi kata pets ataupun bayi, mungkin akan pengsan, akan tak sedarkan diri. So I think you need to consider tu, benda tu in future. I think tak lebih kepada soalan lah, tapi lebih kepada
maybe boleh consider pakai untuk kalau tengok incidents yang kita ada dekat RNR, orang tertidur kan. So rather than you guna audible sound, maybe another device untuk detect carbon emissions ataupun suhu dalam kereta yang apa, then boleh detect movement ke, yang tu I think a better sensor lah, ya. Tapi objektif on baby tu as a parent saya kurang support sikit, tapi I think it's a good project. Alright? Okay. Sebenarnya jangan bimbang kerana dalam penambahbaikan in the future kami akan tambahkan gas detector dan motion sensor. Tapi gas detector ini kami akan letakkan, tapi dia agak ambil masa lah sebab dia akan kumpulkan jumlah tertentu untuk gas tu bergabung kan dalam kereta. So untuk detect tu agak susah. So buat masa sekarang ni kami akan hold dulu projek tu. Okay, and then consider jugalah in terms of commercial impact, because kalau katakan any failure of the project because melibatkan nyawa kan, so in your presentation tu kindly assess on that lah, the failure rate of the sensor semua tu. Okay, right, thank you. Terima kasih Puan Mumtaz atas maklum balas yang mungkin tim Jarvis yang akan gunakan untuk way forward selepas RBTS nanti. Jadi Puan Azura mungkin ada soalan ke ataupun tambah feedback lagi? Feedback aja lah. Okay. Alright, so idea yang mungkin boleh look into lagi lah, because it's not only Malaysia market, tapi kalau dekat overseas, who is your competitor? You know who is your competitor sebelum ni? Is there any already this similar product in the market? Yeah, but the project that we found at the other countries, dia hanya gunakan gas detector. Gas detector. Tapi adakah untuk kanak-kanak? Untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak. Okay, because benda ni melibatkan nyawa, so kena berhati-hati sedikit bila implement this produk seperti ini, kan? Because dia maybe isu kan, macam tadi Puan Mumtaz cakap, dia kalau dia tidak berjaya, tak boleh nak detect or certain things, bila benda ni happen, berlaku, nanti dia akan salahkan balik pada sistem tu, kan, macam tu. And then do a lot more research lagi, what kind of apa benda yang boleh diimprovisekan lagi. Bila dah banyak sangat function-function, then the cost mungkin akan tinggi. So siapakah you punya target audience? Siapa yang nak beli sistem ini? Sebab kita nak semua kan, dari range orang golongan-golongan, semua golongan kan kita nak guna sistem ni. So kalau mahal, then mungkin di dalam kereta-kereta yang luxury sahaja yang ada sistem ini. So watch out on that also. Boleh? Thank you. Thank you for the advice. Alright, terima kasih. Berikan tepukan gemuruh kepada kumpulan Jarvis untuk pembentangan projek inovasi mereka. Ya, mesti dah lega kan? Lega dah. Okey, terima kasih adik. Terima kasih. Alright, terima kasih. Abang kagum tengok adik. Okey. Alright, sementara juri kita buat kiraan markah. Okey. Sekali lagi saya just nak share, okey, bagaimana permarkahan ni dikira ya. So basically kepada mereka yang baru saja sampai, ada ibu apa ke cikgu ke, bukan cikgu ataupun orang luar baru saja sampai. So untuk pengetahuan semua, setiap kumpulan akan dinilai mengikut 3 komponen penting, iaitu impak dan klasteriannya ialah 50%, idea dan penyelesaian adalah 40%, dan last but not least komunikasi adalah 10%. Yes. Okey, jadi saya pasti kita punya juri pun agak mungkin masih berbincang-bincang lagi agaknya kan, macam mana nak decide pemenang, semua bukan senang. Jadi sekarang ni Ahmad, sebenarnya kita dah pun melalui sebanyak 5 kumpulan yang membentangkan untuk kategori projek inovasi kategori advance ya. Jadi sekarang ni kami nak ucapkan terima kasih kepada semua juri yang bertanyakan soalan-soalan yang sangat mencabar, dan selain daripada itu bagi pula pendapat maklum balas, insights yang sangat berguna untuk peserta kita. Betul tu Yati. So jadilah marilah kita, waktu rehat pun dah kita sebenarnya dah masuk waktu rehat dah pun. Betul. Jadi marilah kita berehat dahulu dan kembali semula pada jam 2.20 petang untuk pembentangan projek daripada kategori Innovation Varsity. Baik, jumpa lagi pukul 2.20 petang. Alright. Assalamualaikum.